Yes, my hair is amazing. Я моя. Нет. Здорово, Демонглом, здорово, Бинет. Шо? Как она? У меня тут, оказывается, еще и внезапная беда. Ну, как беда? Не беда, беда. Но внезапные такие интересные вещи. Оказывается, у меня на телефоне, который всегда подключен, на котором я гоняю свою стримдеку, батарея вздувается. Ему Габелла уже, значит. Там уже батарея вздулась и начала выдавливать заднюю крышку, отклеивать. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Надо что-то придумывать. На основном-то телефоне... Так на что менять-то? Замена. Денег дай на замену? Умный такой. Менять батарею, время. Ну, вообще бы неплохо. Я хочу посмотреть, надо будет глянуть в отпуске. Как она вообще? Может, какой-то мини-планшет прикупить просто задешево бэушный.
принципе, не самый плохой вариант из всех был бы. Да, я не хочу просто менять. Этот телефон в целом очень багнутый и медленный. Я думаю, может купить планшет с подставочкой и ставить, и чтобы экран был побольше. Отключи батарею, попытайся запустить от USB. Надо посмотреть, я не уверен, что этот Xiaomi смогет так, но попробуем, попробуем. Надеюсь, сейчас-то с ним ничего не произойдет, пока вроде нормально, он не то, что прям нагревается как-то, значит, пока норм, просто, видимо, само по себе потихоньку начинает вздуваться. Ну, он еще прям не сильно так вздулось, просто начинает. Не сильно быстрее, но экран больше. Братан, экран больше. У меня Xiaomi топ за свои деньги какой-то. Если бы я помнил какой, я бы сказал, но... Я не помню, какой это Xiaomi. Это тот, который топ за свои деньги. Так, все сделаны. Сейчас волосы рассчитаюсь, братан. Сейчас. Сейчас будет. Зачем? Да, вроде Note 7. Это не точно, но вроде да, вроде что-то похожее. Так, игра, и сразу тогда давайте этот большой сделаю. Кранчик. Залипают волосы. Пуп. И уехали. Так я не хочу всем этим заниматься, братан. Ну телефон медленный, понимаешь? Медленный, он тупит жестко. Я его уже утопил один раз. Он после этого еще хуже стал. У него... Так он сам выдавил крышку уже, братан. Я тебе и говорю, что она уже открылась, отклеилась. То есть там даже клей уже не держит. Я не хочу с ним возиться в принципе. Поэтому... Похер плюс похер. Мне главное, чтобы он мне ничего не поджег в ближайшие несколько дней. И в целом мне нормально. Пини, но денег дай. Денег, говорю, дай. Деньги будут? Я? А ты смешной. Ладно, если бы я был богат, я бы на работу не ходил, наверное. Ну вот. After watching that performance, I think it's clear Ali is our man. Shouldn't take too much to twist his arm. Let's go twist it. А я, в общем, задолбался читать. Читайте сами субтитры. I know some people don't agree with his methods. But say what you want about him. He really keeps this place together. Absolutely. Together. When he speaks, the people listen. And they think twice before doing something stupid. Because they That's know a lot of it's work. wrong. Stupid. Not impossible. I think we need a much larger solar field. A lot of satellites. Go and have a word Are you with Bob. stupid? Try and get us an audience with Ali. No, they have one already, but looking at it, I can tell it won't be good enough. Ну, нет, мы вот здесь остановились. Мы буквально один пролет откатило меня. Something as important as this. Да, это, конечно, далеко. Мадам. You'll probably offer them up. А, не, извините. А, вот это ничего такая, кстати говоря. If you can call it that. Немного носатая. Doesn't matter. No taxes, no Aleph. He broke the rules and he paid for it. Wrong. He gave his tourist at 12 o'clock. Here for the auction? На аукцион? Yes. Правильно. Так точно. and 100 Приглашение people. и 100 тысяч. Date, are you? Дорогая водольца, зачем вам целых What do 100 you need 100 тысяч? grand for? Best timer? Новичок? Of course you are. Ну, так оно и заметно. Я It же gets не you хочу through the сказать. door and into the auction. I'll be back. I am sure you will. А, поэтому... Я понял, извините. А можно я просто в него шмальну? How'd that go? How do you think it went? Well, you're still in one piece, so better than I expected. It's an auction.
And we're not getting inside or near Bakard Ali without an invite and $100,000. Of course. How do you want to play this? Split up. I'll work the invites, you source the cash. How am I supposed to find $100,000 out here in the desert? Oh, I don't know. Luck? Charm? Isn't that how you've gotten things done in the past? Yes, sir. Mind yourself. Бра! Вот ты меня булщитишь, конечно. Раздобудьте 100 кэсов. Penny, I need $100,000. Мини-пенис. Can't do that, James. Looks like I'm getting my hands dirty then. А дрочить он как будет? Потому что он же тот еще дрочила. Where is Barnes? Anyway. Inside, second floor. Any word from the buyer? No. He's supposed to call Forsted on the burner when he's at the container yard. You listened to him during the briefing earlier. Mate, I was at the pit watching the Hammer do his thing. Moneypenny, I need you to run a Thayer suite for me on a PMC outfit called Scorpius. I need to know why they're in town. What are you up to? Just pulling at the string. Почему у меня показывает русские промпты выбрать? Плакат. Щедрость спасибо, Клавдия Владимирович. Выиграть 30 тысяч. Need extra horsepower, you come to the right place. Like lambs to the slaughter. Разных Walk straight over to размеров. Fatma. Do you accept digital assets? I almost bit my tongue off trying not to laugh when she tastes the best muffin. Come on, you know you want to. I bet you're not quicker than me. You won't find any... All right. Давай, говорят, что подвох? What's the catch? No catch. Just guess correctly and win this. Jahari. What many people consider to be one of the most prized jewels here in Aleph. Trust me, you walk away with this, your life changes forever, my friend. Is that so? It's the truth. Понял. And all you have to do is guess correctly. I'll pass. Step right up. Денег нет просто. Easy win. All you have to do is watch the jewel and trust your eyes. Hey you, want to make some easy money? Модель Original цвет. copies of your favorite shoe brands for great prices. Right. Got a small selection of deals. Вот, да, сокровище. You only fancy shot. Go here. Что там, Let me чё? go ahead and guess. You want to sell me something, right? Wrong. Arena's inside. Good money to be made from the fights, if you know who to back. And you do. Yeah. Sal. They call him the Hammer in there. Trust me on that one. Thanks for the tip. One round couldn't hurt. Но у меня нет, меня вообще по нулям. Мне надо где-то раздобыть первое бабло, чтобы дальше ставить-то. Но ногой дрочить это только чтобы в присядку же. Things are tight, not just for me, for everyone. Ali's raised taxes again. He's crippling us. You saw what happened. Tariq couldn't pay, now he's dead. We're finishing up our business today. 250. I'm Have you coming lost by, your mind? and I'm gonna Look get at that paid what I'm owed for those guns I sold you. Dimitri, come on. I thought you and I had an understanding. Дмитрий! But I want my money. Мамани. Win respect and Basim's big prize. Become famous. All right, give me the spiel. No spiel here, my friend. Just you, that gun, and a big pile of cash. All you have to do is hit all the targets. I'm good for now. Come on, step up and try your luck. Knives are for cowards out here. Hey, my friend, over here. You need a gun. So Best price. Нет, мне надо не ган, мне надо мани. Thanks. Меня не интересует ган, меня интересует мани. don't do that here, okay? Come talk to me. Step aside. Relax, will you?
No, I understand that. We'll figure something out. Where there's a will, there's a way, right? Zara, you told me the deal was locked in place. You said you could secure the weapons for the cause with the money on the crypto wallet. Now you're telling me it's a no-go. We don't have hard currency. You knew that. No. Don't try again. It'll make us look weak. I need to call Andrew. He's got contacts out here. Maybe we can find a way to convert that crypto to cash in a hurry. So just sit tight and wait for my call. And do not let that wallet out of your sight. Christ, I know that, Zara. Moneypenny, I need you to track a phone for me. I'm looking at the caller right now. You'll need to hack the phone first. Then I'll be able to lock onto the signal. I can do that? No signal. Get closer. You'll only find the best electronics smuggled with love and tested with Yeah, it's me. here. Listen, they're not biting. The locals won't touch crypto, and we don't have 100 grand, let alone an invite, to get us into that auction. Yolandi said they looked at her like she was holding Monopoly money when she showed them the drive. They want cash, Andrew, period. Do you know how hard it was to get that together? It took me a year to skim it off the pension pool, plus 10% of it to have it fed through 4 wallets to make sure it was clean. Do you know how much of a ball ache that was for me to get something like that done? There's no signal. Hey, move closer. Don't touch me. Hey, honestly, you can't bite the shit. I don't have signal. Get closer. What did they think I'm supposed to do? There are enough explosives to level a city or flip a swamp. Get closer. Move, please. We're losing signal. Get out of here, my friend. They're not Carry on. biting. We need a backup plan. No Gotta signal. find a way to fool this Get lad. closer. Huh? If you have any contacts out here that can help us convert the Crap. crypto on that Why does wallet, this keep happening Move to me? closer. I just need a name. Please. Got a lock on that signal. Оп, нормально. Okay. Pinging the location of the caller to your Q watch. You're a star. I know. Always nice to be reminded. Да. Чтобы обнаружить цель в зоне действия, определите... Так, используйте радарный сеть, чтобы обнаружить цель в зоне действия, определите местонахождение. Так и не понял. Триангуляция часов. А. Да, но при этом вот дополнительный метр уже все, уже как бы, ну нет, никак. Но, к сожалению, да, тут технология. Надо будет еще сюда подойти. Little overdressed for this place. Hold on. You're telling me it's $100 for a cup of coffee? Yes. Kopi Luwak. The finest coffee here in Aleph. Very rare and very smooth. I didn't ask for the finest coffee in Aleph. Doesn't hurt to have a look. Nothing personal. Moneypenny? Here. Crypto wallet. Any chance you can crack it? No. Signal's too weak. Да, ё-моё. Satellite images show a makeshift cell tower nearby. If you can find that tower and get close enough to it, I should be able to get in. On it. А, не хватает энергии. Maybe it's gotten so bad it's driven them on. Come and see for yourself. The freshest and best mafe is right here. Ха. Надо батарейки где-то. Батарейки сейчас. Да, вышка помогает взлому. А ты не знал, что ли? А, там нарисована цена, сколько это стоить будет. Вот крыточка. Из Мавритании на обратной стороне подробности преступной сделки. Контейнерная площадка, блок 12Б, 20 приходя 1, 500 тысяч, немаркированных купюров. Контактное лицо, Лазаров. Лазаров. Боже, мне что, сюда что ли надо было? Реально? Фига. Ну, там сигнал лучше, ловит просто лучше, там... у меня один вопрос возникает. За каким хером я сюда вообще залез?
natural catastrophe. You know, maybe an earthquake or a tornado. Типа, я куда-то залез. Вопрос, зачем я здесь вообще нахожусь? Чтобы что? Здесь что-то должно быть? Ощущение, как будто я за пределы карты выбежал. То есть сюда он в водичку он не хочет. Говорит, холодно плавать сегодня. Да, то есть... А что тут? Извините, пожалуйста. Я в эту зону попадаю. Вот таким образом. У меня... Нет, не понял, если честно. Если честно, все еще не понял, зачем. 68. А там было какой? 16. 15. Давай. You look like you know a good deal when you see one. Come clock. Hey, are you insane? Fresh Muffet. I've got explosives to impress your friends and blow away your... Every time we set foot in it, it gets worse. Place stinks. It stinks because there's nowhere for all the shit to go. It just sits there baking in steel buckets under the desert heat. Там светошумовая, которую нельзя пока. Блин, надо было дротик взять. Я так и не понял, зачем меня сюда пускают. Типа, я могу пройти туда дальше, да. Чтобы что? I didn't ask for the finest coffee in Aleph. I just asked for a coffee. You pointed to it, you ordered it, I brewed it, now you... Стенд скэн, немножко. $100 for cat shit coffee. Did you see her? The woman in the suit. Hard to miss. Want to feel like you are in paradise when it's hotter than hell? Then come check out... Ты у нас... ты охранник тут. Кибержолый, здорово. Ну, такое, 50 на 50. В принципе, Скибиди-Риз, мой main character присутствует. We need a fighter. There has to be someone we can put in there. Are you sure he can't fight? He's a mess. He spent the night knocking back Demis homemade brew. And we all know that stuff's only good for decreasing engines. What do we do? I need a drink. I think better on whiskey. Я вообще вышку ищу, но к тебе мы вернемся, братух. Подожди, никуда не уходи там. He didn't have to kill my friend. Tariq wasn't a threat to him or anyone here in Aleph. Здоров, мужик. Ну, типа, можно поучаствовать в драчках, наверное. Туз. Бубновый. There's a line. But I think Bavma just crossed it. Где-то здесь надо подняться. Вот мне туда надо, наверх. Но здесь нет подъема. Ну-ка, пофайтимся, раз уж мы здесь. What do you want? I want to fight. Катя. You look like you couldn't fight your way out of a wet paper bag. Just point me in the direction of the bag. Funny. Ha. Look, if you want to fight, you need to talk to the boss. If Yasin says I can put you in, then I will put you in. He's at the bar. Top man. I'll go and have a word. Топмен. О, батарейки. Да. Нельзя отвлечь. Это не наш братан. А где? Он сидит в баре. Вот бар. Тут никто не сидит. Вы чё, долбаны? Please, put me in. I need the money. What do you want? I hear you're shy of fighter. I think I can help you out. Don't make me laugh. Get lost. Pick any fighter here.
When I beat him, you put me in the ring. You got balls, kid. Balls, kid? All right. It's your funeral. Omar, over here. Now. Try this one on for size. And no holding back. You hear me? Let's go. Let me teach you. I will feed your bones to my dogs. Is this how you fight, English? Сюда! Thanks for the warm-up, Omar. Not bad. Not bad at all. Omar, when you are done bleeding, take the rest of the day off. Да он больше теперь Джизус. Follow me. And let's see if you can do that in the ring. I'll be honest. I thought Omar was going to split you into two. So did he. You took him apart. Where did you Ну, один удар всего. Boy Scouts. You know how it is. Smith English. Malik, put the kid in. Really? Are you sure? Oh, I'm sure. Trust me. Taught that paper bag a lesson, didn't I? All right, this is how it plays out in the pit. You knock your opponents down hard enough so they don't get back up. And walk out of here with your winnings. That's it. You ready to fight? Always, friend. We're not friends. Get in the ring. Yeah, and here was me thinking we had something. Let's hear it for here. The Dust Devil Демба! А, я удар пропустил. А мы пока еще ноунеймы. Мы еще не заслужили себе имя. Aren't you entertained? Джины. А чё их два-то? Я пытаюсь вернуться просто, чтобы увидеть их. Ай! Я пытался. Я нажимал уже, но поздно было. Ну, вообще можно было бы, да, какой-нибудь там английский пацанчик. Signal's too weak. You again? What's the matter? You miss the taste of blood in your mouth? Let's do it. No, signal's too weak. Satellite images show a makeshift cell tower nearby. If you can find that tower and get close enough to it, I should be able to get in. On it. Нажал. Нажал! Алло! Не, вдвоем это, конечно, душно становится. Зачем так долго загружать? Можно не загружать? Просто вот, ну, перезапусти мне последние 2 минуты. Они в памяти у тебя находятся. You again. You're either brave or stupid. My money is on stupid. Let's do it. No, signal's too weak. Satellite images show a makeshift cell tower nearby. If you can find that tower and get close enough to it, I should be able to get in. On it. Ай. Вот я не вижу их.
Куда он... Как камеру сделать так, чтобы она не уезжала у меня в меня? Самая большая проблема даже не бой, а камеру. Можно, пожалуйста, сделать так, чтобы ее не бесоебило настолько сильно? То есть у меня самая проблема, это я просто не вижу. Satellite images show a makeshift cell tower nearby. If you can find that tower and get close enough to it, I should be able to get in. On it. Вот, можно, пожалуйста, мне смотреть, куда вообще, что происходит здесь? Вот, ну как бы... Главное, чтобы камеру не бесоебило сильно. Молод! Я нажал. Я нажал! Я нажал. Ну, нажал, да, я нажал. Было хорошо, да. Здесь похожая система, видишь, но... Вообще непонятно. Не отмечается как-то. Ну, да, там красненьким отмечать. Насколько он далеко? Он до меня долетит. Не долетит до меня. Вот этот момент сделали плохо, что надо перезагружаться. Да. О, да, мы же это ни разу не слышали, братан, давай. Блин, еще этот на захватах говна кусок. Не читали про силачей. Нифига ты. Ну я же нажал. Ну нажал я. Ну сколько раз надо нажимать пробел, чтобы он сделал что-то? Да. Еще она постоянно бубнит под руку вот, каждый раз. О, нет, сигнал слабый. Signal's too weak. You again. You're either brave or stupid. My money is on stupid. Let's do it. No, signal's too weak. Satellite images show a makeshift cell tower nearby. If you can find that tower and get close enough to it, I should be able to get in. On it. Чё вообще персонаж делает? Кто кого схватил, кто куда оттолкнул? Нажимаю одно, происходит вообще не то, что я нажимаю. Нажимаю бежал, он что-то делает. Нажимаю хватать его, вообще какой-то фигней занимается. Письку дрочит себе. Да. Вот. Вот почему я его не схватил сейчас? Почему я нажимаю вот бежать, схватать, он просто подходит?
Можно мне заменить скиллышу и кнопочки на эти, на тачерские кнопочки, пожалуйста, а то как-то это... Skill issue. Let's do it. No, signal's too weak. Satellite images show a makeshift cell tower nearby. If you can find that tower and get close enough to it, I should be able to get in. On it. Вот как-то так. Come back tomorrow if you want to make more. We could use a good pair of fists like yours around here. Stranger things have happened. Видишь, дамаг? А он есть. Так, я хочу в наперстки поиграть и пострелять. That was insane. You wrecked those guys. Like total surgical violence back there. Like, I mean it. You really kicked some serious ass. Glad someone was entertained. Хочу всрать все деньги. Опа. Hand over the cash. Can we speed this along? I'm late for a meeting. What are you doing? I can take you. Crush his head in. Ай. Yes. Добей его этого. Че мы вообще там его трахаем куда-то, да, я смотрю? Оп. Look at our boys. I'll see myself out. Это мое бабло. Just keeping a low profile. Needed to work out. Still not enough money to get into the auction. Да, ну видишь, они посмотрели, как я сначала одного забил, второго, двоих забил, и еще чемпиона забил. И решили такие, типа, да ну не, он лох какой-то. Да, давай все-таки мы это. I need to make some money. Нужно деньги, быстро. And if it's money you need to make in LF, you've come to the right place. I'm Nirmala. What do you want to know? Anything out here worth chasing? Had someone come by earlier trying to buy weapons. Wanted to pay in crypto. Told him to get lost. Crypto's only good for the auction. It's useless out in the market. Know where I can find him? Saw him over by the electronics pushers earlier. Just go through the tunnel right behind you to get to it. You'll find him somewhere around there. Got anything else for me? Keep your eyes open and your ears sharper, handsome. This place is full of opportunities. Especially if you're willing to take a few У меня тоже такие моменты, конечно, забавляют. Из разряда, вот как один этот боец на Бэтмена прет, да? Потому что он видел, как Бэтмен только что раскидывает буквально 15 человек, подвешивает за яйки, и этот один гунер, be like, или как их там называют. Просто я сейчас побежду его. А давай не будем ахтунгить его сзади по голове из-под тишка, а встретимся с ним лицом к лицу и еще объявим о своих намерениях. Давай. Давай. В принципе, звучит довольно logically. Sounds very sensible. See where he takes me. За ним идти. Вот это бенгер, конечно. Какие ананасы вкусные.
Come on. Really? А, я... Я сломал сцену! Извините, пожалуйста. Big savings on original auto parts here today. And look, before you ask, That seemed unusual. Я проследил за ним, и чё? Так, отслеживается. Этот огромный шрам на лице позволяет Бонду сливаться с любой толпой и вынуждает встретившихся с ним людей инстантно забывать его лицо и приметы Лул. Именно так, именно так. Все так и есть, так и есть. И он становится абсолютно невидимым для всех окружающих. Так и есть. Так и работает это, да. Он настолько невидимка, что... Хорошо, что он тупой. Будьте осторожны. Одноразовый телефон. Интересно, а бутылка будет шуметь? Нет, мусор не шумит. Все? Извините, секундочку. Что-то пить захотелось. Этот огромный шрам — это самая непримечательная часть всего образа Бонда. That's the point. All the games here are designed to screw you over. It's how these people make money. By swindling you out of yours. So don't go starting anything. Play to the African deal happening today. Well, after the deal is done and we get paid, I might want 5 minutes alone with Basim to wipe that big smile off his face before we ship out to El Salvador. Как-то надо проскочить, но я что-то пока не очень понимаю, как. We don't need Bevma coming down on us. But for now, вот так, допустим. just toast to your pride. Yeah? All right, fine. Huh? Stop! Over here, now! You there! What's your purpose here? Is anyone home? I don't want any trouble. Don't make this hard. Повезло, что они тупые, да? What's that? Shit! Somebody down! Over there! Go investigate. But don't let your guard down. Wait! Watch that pretty chick! We need backup! Now! I'm on it! Come in! We've got a nutter down here! We need help! We almost got him! Out to my way, I've got this. Tap out, mate. I'll take a shot at him. Give me a shot. Я хотел дэшнуться за него, но что-то не пошло. Пуха.
Пэтмуха куда-то я как бестмастер отправил фармить на другую локацию. Да, не, братан, я просто понимаю, что я немножко не тот гаджет взял. Надо было все-таки дротики брать. Дротики профитней, они отвлекают лучше. А, вот Пэтмуха. Вот Пэтмуха твоя прилетела. Ждал я? On it. It's Basim. Everyone knows that shooting gallery of his is rigged. Nobody's ever beaten it. And you should have known not to hand money over to that cowboy. Так, отвлечь, поразить током. А четверка что? А, четверка это просто кинет дымовуху, да? Or maybe the target was weighted. But he did something to make me miss that shot. Well, yeah, it's a hustle. See where he takes me. That's the point. All the games here are designed to screw you over. It's how these people make money. By swindling you out of yours. So don't go starting anything. Он помнит, помнит. Для тебя пришла специально. Well, after the deal is done and we get paid, I might want 5 minutes alone with Basim to wipe that big smile off his face before we ship out to El Salvador. Just speed. Watch it. Let's give that a look. What the... What was that? What the... Сейчас он видит труп. Давай. Looks like we have a man down. In here. Get a closer look. Oi, what are you playing at? Huh? Huh? The hell's going on? Not А, у now. меня кончились батарейки. Чьё-то. А это где? Хорошо, что они не самые сообразительные, да? No good. Better keep searching. Хорошо, что они не самые смышленые. Как бы, ну... Окей. Так. Ага. Ага. Один там, да? Всё, я уладил ситуацию, все, не беспокойтесь. Ситуация улажена. Все, не переживайте, не переживайте. Уладил ситуацию. Как профик уладил. Улажено. Вообще не переживайте. А, можно было с этой стороны зайти, типа, да, здесь меньше врагов было. Смотря чё. Я даже не видел, что оттуда можно было зайти. Поньк. Наверху есть, кстати, барабан, да. Солдат. Он один, что ли, там? Ну он прям палит зато, да, меня.
Нет. And Bavma? We do nothing. For now. I've said it before, and I will say it again. We'd be doing Ali a big favor if we just put a bullet in the back of that crooked bastard's head. The man has been itching to take the wheel ever since Yuri went off. We all know what happened to Yuri. Wait! Чтоб не втыкал, чепуха. Until then, we do not deviate from the mission. Understood? Understood. Where is Mick? Over by container 76. Good. Apparently Vorsted's en route. Shouldn't be too long now. Sounds wrong. I think somebody's wounded. Right there. Думаешь? Are you okay? He's been knocked out. Да, потому что на него, может, упала какая-то непонятная херовина, нет? I can't see. Oh. Bet you didn't see that coming. Изи. Ну, изи! Бери. Одноразовый телефон на площадке в Аляфе рядом с якорем. Вот зачем меня туда пускали. Чтобы я эту темку всю там, решал. И тут сразу выход, я так понимаю, да? Да. Чёт в голос с актерской игры AR My Eyes Hurt ARK. Just scary stories parents like to tell the local kids to keep them in check. Now, the ones about the girls, those ones are all very true. Girls? Sounds like fun. Trust me, they're not. Интересно, а я смогу спрыгнуть так, чтобы не поднять тревоги? Ядрить он лох! What the? Just what I need. Hey, what's wrong with you? Нормально, я Хитман! И прибили мужиков ради фотки, да? Да-да-да, все так, все так, все так. Типа ты постоянно в палеве, что ли? Или что ты, братан? Что ты панику развел? Шрам? Да похер вообще. Чтоб не втыкал! Я просто проверяю... Да, здесь гораздо проще можно было пройти, оказывается, да, вот таким макаром. Тут вообще гигастелс бы получился. Я просто смотрю, если мы что-то пропустили из разряда каких-нибудь коллектаблов. Но похоже, что мы ничего не пропустили. Здесь уже наши трупы лежат. Братан, ну я вижу, как тебе одиноко. Ты забыл, что хотел сделать или что, братан? Ты в полете, у тебя амнезия случилась? Ты споткнулся об воздух? Что? Что произошло? Вломил? Да все, вломил. Все, я тоже думаю, что он бедолага тут стоит один, уже не знает, чем себя занять. Все, успокоил его, а то он бедолага на кипише каком-то постоянном. Это если прям по стелсу проходить. Все, ясно, понятно. Ну что, мы вон, это, я считаю, выреза... Опа. Солидно. Ну, Рил.
Что-то пока летел... I grabbed a burner phone and some intel on that deal. Buyer's name, forced it. The exchange is supposed to take place at a container yard here in Aleph. You see if you can find anything else on him. On it. Asking for an invite like that. Who was that? An old contact. Fair enough. You didn't happen to see a container yard anywhere around here? Behind the big anchor. Да, ослепляет, да. What are you up to? None of your business. А что такое? Come over and let's talk danger and desserts. Everything. Хочу на стрельбище и камушек угадать. So, come and taste the best man. Hey, tourist. Over here. All right. I'll bite. What's the catch? No catch. Just guess correctly and win this. Jahari. What many people consider to be one of the most prized jewels here in Aleph. Trust me, you walk away with this, your life changes forever, my friend. Is that so? It's the truth. And all you have to do is guess correctly. You know what? I'm feeling lucky. The tourist is feeling lucky, everyone. Ага. Middle cup? What? I don't understand. How did you do that? No catch, eh? Jewel, Arden. Hand it over. No! No way! You cheated! You set me up! Give me the jewel. Is there a problem here, Adan? No problem, gentlemen. In fact, my new friend here was just about to let me collect my winnings. Isn't that right, Arden? Я тоже думал. Yeah, that's right. Go on, take it. I can feel my life changing already. What you say? Just passing through. Freeway? I'm here. Just pick something up. The jewel. Might be worth something. I'm not going to ask how you came by it, but get rid of it, Bond. The pawn stall by the entrance to the market. Can't miss it. Я тоже думал, что он его либо в рукав, либо под стол, ну, уронит тихонечко. Так, а где стрельбище было? А стрельбище хочу еще. Хочу стрелякать. The woman in the suit. Hard to miss. She looked like she just stepped Да. out of the hotel. Должна быть ачивка сделать это без гаджета? Не, мне кажется, в этом-то вся фишка, чтобы с гаджетом это делать. Дали вообще испытание просто, типа, пройти. Try your luck. All right, give me the spiel. No spiel here, my friend. Шпил. Just you, that gun, Just and you. a big pile of cash. All you Cash, have cash. to do is hit all Cash, the cash. targets. Cash, cash. All right, here we go. Remember, you need to hit all the targets. Englishman's on fire. Let's see you do that twice. Nice shot. Very nice shot. That's a clean shot. No, Look at that. I won. filthy tourist. You think I hand anything over to you? Basim, pay him. Rules are rules. I was about to. Here. Take Ля it. крыса. Really is one big, beautiful prize. Gentlemen. Not bad, James. Да. Not bad at all. Сюда. Так, стрельбище. Сокровище заложить надо еще. Getting there with the Сокровище. auction fee. Almost. Е! Вот это Бенгер тут, конечно, играет. In the market for something rare. Back again, Peacock. Peacock? Пикок? It's the shirt. Не, шорты, конечно... What can I do for you this time? А в чем это подвох? Что они, типа, ты не успеваешь где сразу выстрелить? Или что?
Я, кстати, честно говоря, ожидал, что будет движущаяся мишень. Worth anything to you? The jewel of Jahari certainly is. You beat Adan at his game. How did he take it? He didn't. Oh, I bet. Here, best I can do right now. My offer's final too. I'll take it. Pleasure doing business. Thanks. See you again, handsome. Блин, я не могу остальные доделать из-за этого. Greenway, I have the money. Make your way to the auction entrance so we Блин. can up and get inside. Ah, you like it, eh? That's a Пиратские very коронки. piece Ага. to come by. I'll tell you what. For you, I can do it for 5,000. A good deal. I'll give 1,000. I told you, it's very hard to come by, and that is the price. Come on, you know you can do better than that. Fine. 1,500. Try again. Okay. 1,000. And that is my final offer. You've got yourself a deal. Thank you, my friend. You have made an excellent purchase. Да, я прям покупаю их? Да? Ладно. Недоступно, я, видишь, не дает мне ничего. То есть даже в квестах его нет уже. Да, видимо, надо переигрывать заново, чтобы добраться до них. And even the guy whose heads are stonking You've been to Camden Market? Of course. Well, it's absolutely nothing like that. Precious and best mafia is right here. Come and try before it goes wrong. Come and try for sure. Come for the pistol. Это вообще, конечно, обидная. Let's get inside and find Ali. Здесь мы были, вспомнил. Ну, видимо, то, что туда попал на причал, это надо было после туда идти. До вышки я так и не добрался, тоже обидно, что... По доступным местам, ну да, посмотрим. Вообще могли бы и разрешить мне доделать все вот эти темки, мутки. Вот здесь у нас была тема. Bond, I have the invite. That was fast. Check back when you have the money. Моя была тоже любимая вышка, братан. Я тоже разочарован в этом. Но здесь нигде прыгать не дают. Рядом с якорем, да, мне говорили? Ну, вот цепь якорная, и все, а больше и нет. Ну, как бы это уже выход, все. Туда меня не пускают никак. Видишь, прыгнуть нигде здесь нельзя. Это либо закрывается опция, либо я нахер пошел. Отсюда мы зашли, да, получается? Ну и все, и вот он, этот выход. Да, буквально no fun allowed. И, ну, а что я сделаю здесь? Здесь нифига нет больше. Как бы вот мы можем еще раз вернуться сюда. Пока совсем не ушли. И... Ну. Видишь, ничего интерактивного здесь нет. То есть я даже на это не могу залезть, он сразу перепрыгивает ее. Может, здесь что-то? Так здесь я был. Это я первый раз сюда случайно попал.
Оттуда спрыгнув. Тоже буквально ничего. Кощенер, здорово. Дядька, как у тебя? Как вечерочек твой? Так что я считаю, что... Ну, мне кажется, что как только ты собираешь нужные деньги, то он сразу все остальные варианты откидывает, потому что... Hey, what is that? You can't be here. Was just leaving. Thank you. И все, как бы, да, ну, нас выгоняют, понятно, отсюда, и как бы, и все. А, здесь не показывают испытания. Хорош, ты хорош. Немного просчитался. Аквариум. Мы. А, тут мы были. Выходит, не дождался таки. Give the container cluster with regard to talking, you can either use the darkness. Который? Который из, братан? Все закрыты вроде были. Ну, здесь у нас тоже ничего такого, да, нет? Лавоматик. Братан, 76-й, да, вот я тоже помню, что вроде 76-й был. Давай я подойду и еще раз попробуем найти его. По-моему, он был закрыт. По-моему, там все было закрыто. Little overdressed for this place. We found the Irishman. What is that noise? Did you see how packed his store was? He's pulling a lot of money. Yeah. А что такое? Every tourist with a twitchy Каф trigger заперто. thinks they are Жаль. dead shot until they meet Basil. True. Ты имеешь в виду здесь? У меня батарейки жалко уже. Они повесили замок назад. Нет. 16-й? 52? 20? 58. Игорь, заходим. 9, 52, 12, 19, 38, 18. Мы точно там? 9, 16. Это он? Это 78, это не 76. Кстати, цифры не на самом ящике, а рядом с ним парят. Это 80 или 6? По-моему, это 8. Так, там 24, 952. With regards to looking, you can either use a dart with the laser speak with the stall owner on the left, use the shop's hidden pass on the container, and finally contact the buyer. 58, 76. А какой контейнер надо? 24. Да, я понимаю, да, понимаю, но... Там нифига нет. А какой мне нужен? Это 87-й контейнер. 16, 19, 52, 16. Я не совсем понимаю, где этот контейнер вообще должен быть. 36 вижу, вон, да, там 38. Если вот этот, то явно ничего нет. Но я его номер даже не знаю.
есть, ну и вниз мы туда не прыгаем, конечно. Ботиночки мы не мочим. 26. А, вот, 76. Ну и вот он. Вот он, 76-й закрыт. Ну и как бы, и, ну, значит, все нам обрубают. Просто ты собрал денег, и тебе дальше не дадут ничего делать. Какой-то промпт появился у меня буквально на мгновение, но... Вот. А, это этот перепрыгнуть появился, понял. Нет, вот 76-й, и он закрыт. Поэтому... Не даю. Нет, нет. Я не могу обойти там никак. Он в воду вообще не лезет. Вот этот якорь, да-да-да. Там вот этот вот контейнер. Ну, видишь, не дает, ничего не дает. Значит, и антенны не дает. Ничего не дает. Как только собрал денег, то сразу продвигается следующее. Хотя, честно говоря, посмотреть было бы интересно. Видишь, ну сразу все активности ты не поделаешь. А, пошли, мужик. You took your time. I was taking in the local sites. Pay the man, Bond. 100,000. Cash. Vavma thanks you for your contribution. Go on through. Да-да-да, братан, дай водички попить. I'm trying. Just give me a sec. I need more time. Дальше, дальше со мной, да-да-да. Да-да-да, ну вот, Демон Глум. Нет, я же говорю, обрубает. Так что, ну, к сожалению. Можем потом перепройти на другие вот эти активности. You want it done right or fast? I'm one wire away from blowing everything up. Something wrong? Yeah, the decks are glitching. Might be the speakers, might be the generator. You mind taking a look at that speaker while I check the mixer? You look a little out of place here. You think? These idiots stormed the cruise ship I was playing on, threatened to throw me overboard if I didn't come and spin at a birthday party for some dude called Nene. They're crazy, man. The classic wrong place, wrong time. Значок? У меня нет значка, братан, но я согласен показать. Turning it off and on again. We don't have time for this, but if you really insist on playing the Good Samaritan, I'll be over by the auction entrance. Be quick about it. Excuse me? No pressure. Just the difference between music on or your brains on the wall. Купчи на землю. Свидетельство. Боб стоит песок с молотка и пытается остановить некое королевство. А бомба на землю расположена лев. Прекрасно. That should do it. We got power. Could you look at the speaker for me? Every second it stays dead, I think of new ways to wish you well. I'm trying, okay? I don't know what's wrong. Speaker fuse is completely burnt out. If it plays, you live. If it sparks, you don't. Your choice. I'm a DJ, not a magician. Stop pointing that gun at Есть? Нет? А где я вам высру предохранитель-то? You are a rude bastard. Остат. Or I'll start pulling pieces off you. I'm trying. Just give me a sec. I need more time. А... Space, please, in a hurry. А, нужно взломать просто. Но у меня батареек нет. А, подожди, может... А, вот же он. That should do it. Let me try and fire it up. You did it.
magical audio sorcery. Nothing a little troubleshooting couldn't fix. Я уже сделал все. Follow me, please. Сделал. Чего вы сразу кидаетесь гайдами-то? Там разгадал. Quite the operation your boss has here. Whatever your needs, my friend, have it. If you want, help you right price. Told him this was a bad idea. Off again. That boy is gonna get us killed. Да тихо, дядь, не бубни. А, там мигает, а что там? Guide of Fuse Replacement? Ну, на 350 ампер могли бы туда воткнуть, в принципе, да. Let's go inside and see what our 100K bought us. Tempting. Well, would you look at that? My kind of trouble. She certainly is. Jaguar Type 00. Next time, M, please listen to me. All right. Let's head inside. Ну, а вдруг тут коллектив, а ты меня душнишь, мразь. Ring any bells, Greenway? Keep talking like that. You might wind up buried out here. Хорош. Through here. Вот это и Жагуар. You'd think a place like this would have been shut down by now. Посмотрели же, посмотрели. Keep Bulmer in play. You always have eyes on the game. Посмотрели же на машину, посмотрели, Жагуар синий этот. Что за душка-то? Bon, over here. Подожди. Подожди. Plant yourself here. Да. Я понял тебя, понял. Take a look at those markings. Serbian. You weren't kidding when you said Bavma's connections ran deep. That's why MI6 continues to let him operate. Here we go. Welcome, ladies and gentlemen. Have a seat and get comfortable so we can begin the auction. While some of you have been here before, I see some fresh faces amongst our buyers. So, humor me while I go over our simple yet strict rules. 1. All bids must pass through the polygraph. 2. Easy. Should you fail the polygraph, you will be removed from the auction and forbidden to enter Aleph again. Well, at least we know what the polygraph is for. Lastly, bids are bound by blood. There are no retractions. Now, a quick technical trial. Place your hand on the polygraph machine in front of you. A truth, if you please, Miss Bakhan. मुझे उस आदमी से घृणा है। बस उसे कह दो मुझे ड्रोन चाहिए। Your turn, Mr. Konyevich. Так это и работает же, да? Good. Mr. Leung, if you please. Zhang Leung. I represent the Three Storms clan. And now to one of our newer faces. Go ahead, please, Mr. Easy now. Call me James. I'm just here for the hors d'oeuvres and free drinks. Dial it down. Excellent. Now that we've gotten the formalities out of the way, we begin with an opening bid from our new guests. Gentlemen, the bid is yours. Миллион? $1 million US. A cash bid. I'm afraid this isn't that kind of auction, my friend.
You have forfeited your opening position, and the bid is now free. Shit. Нет. Safe passage to, from, and through all of our harbors. No inspections, no questions. У нас даже 100 нет. An utter diplomatic cover. Plus, a private jet with armed escort for Bavma. For the rest of his life. Now that is a real bid. Anyone care to counter Miss Bakhan's offer? Safe passage is useful, but only temporary. I offer permanence. My organization will help fund and implement the next stage of infrastructure in Aleph. Так он честно сказал. Ну, их же учили обманывать. Anyone care to raise the stakes? 2 offers on the table. Going to have to tilt the table. Anyone care to beat them? Sabotage the next offer. You read my mind. I offer the next election in Mauritania. The ruling seat will be delivered and gift wrapped. I also offer 4 European Union ambassadors, all of which have been compromised, of course. Well, that hasn't happened in quite some time. What is this? Something's wrong with this thing. And Mr. Leung, I'm very surprised. You may leave now. Time to go, Mr. Leung. Watch the suit. Mr. Leung, you are making a scene. We are done. You have no idea what you're doing. We will not accept this. There will be consequences. Can't do that again. Apologies for Mr. Leung's transgression. Sometimes emotions do tend to run high when the stakes are raised. Would anyone else care to make a bid? Going once. How's your chance? Going twice. Anyone? Bond. Scorpius and all affiliated organizations expunged from Aleph. Now that is what I call a wonderful offer. The floor Да, remains да, open, сербский. although the bar has certainly been raised. Сразу сказали, что это сербский дрон. Surely someone has something to offer. I'd say From this day forward, every weapon used by my soldiers, be it a rifle, drone, or artillery, will come only from the hands of Bavma. Unlimited volume. Exclusive contract with unlimited volume. I like it. Going once? Going twice? We're out of time. Do something. 3 decades of MI6 intel. What? Always do the unexpected, right? Interesting. How do you propose delivering this intelligence? By giving you him. It would appear the honeymoon is over. One TX-1000 Marauder drone sold to the boldest and newest buyer in the room. I swear to... Thank you, everyone. Enjoy the rest of your stay here in Aleph. And you two gentlemen, please, join me over here if you will. Easy. Победить в аукционе. Ну, сложно было проиграть. Congratulations on your purchase, gentlemen. One of my men will be with you shortly to settle the bill. The Englishman. Where is he? You'll need to be a little more specific than that. The ex-spy Bavma's hiding. Where is he? Look around. You have no power here. That man murdered 3 of our agents in cold blood. Bavma broke the rules. He's finished. Your king's reign is over. Nice try. Pay attention, Picard. You only have one choice to make here. You can stay with Bavma, but you'll go down with him and you'll watch as we turn this whole place to dust. Or you could take the throne, and our superiors will continue to turn a blind eye to all that goes on here. Easy. Or don't you want to be king? Но шапочка у него, конечно, понтовая с этими цепочками. Чел на стиле, конечно. Throw in box seats at the menu and we have a deal. Stretford End? Best we can do. We both know that's not true. Fine.
Манчестер Юнайтед? Well, it appears you have some sway after all. You coming? Ля, вот это, конечно, было very гладенько. Нормально. See that crane? What about it? Underneath you'll find a boat. A gift from Bavma when he first arrived. A small slice of English civility here in the middle of the desert. That's where you'll find your friend. How do we get to it? By boat. Follow me this way, gentlemen. Ну, согласен. A fox always has more than one exit. Bond, you head out on foot so he can't slip out the back. And you, take me to that boat. How do I know you'll keep your word? If there are no nasty surprises, Aleph will be yours by the weekend. Move out. В смысле пешком? В смысле, блядь, пешком? И... Блядь, Тим раз. Я пошел лутаться тогда. Get a move on. Да, помню, чем мне еще тут. Но мало ли тут что-то валяется. Но не похоже, чтобы что-то валялось, кстати говоря. Изи мы, конечно, опрокинули дядюка. Лох. Пешком? А можно? Нельзя, да? I'm here. Talk to me. Where are we? Ali gave us 009's location. Headed there on foot through what looks like a makeshift port. And Greenway? Taking the scenic route. All right. I'll update M. Good luck. Bond, I just pulled satellite imagery of the area. There's a lot of heavy activity on and off the water, so watch your step in there. Copy that. Thanks. Что там за... О! I am the storm that is approaching. Вражеская территория. I'm on the water, heading to the boat. Understood. Now, I had a handle on it back there until you cut in. Oh, are you trying to prove yourself to me? Not what I meant. What did you mean? Could have flipped Ali on my own. We're in a hurry. I needed to speed things up. Look at these boys. A right jolly pirate club. How's it looking? Storm's closing in. Ой! Как же так получилось-то? Ай-яй-яй. Как же так вышло-то? Ой-ой-ойушки. Что же это делается-то? Как же там, что это? Как же так вышло-то? Засадки в виде ящиков. Надо батарейки собрать. А, здесь лестница была все это время. Я бы мог выбить эту темку так, да, мог. Да, мог и не так. Чет, ну ладно. What is that? Ки-ки-ки-ки.
Я очень хотел попробовать так сделать просто. Пистолет, автомат. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ты что, ко мне хочешь пойти? Нет, там этот... я его далеко толкнул, он упал. Да, братан, ты не самый смышленый тут, конечно. Ну, есть такое, я тоже согласен, что как будто бы им реально там это... На печкало чуть-чуть. Не хватает. А куда оно пойдет? Let's have a look there. Читфакс. Get up. He's been knocked out. Huh? А, я мог сразу двоих их вырубить, что ли, этой штукой? Щет! Если бы я знал, сразу понимал, что у меня какие гаджеты с собой, а что какое не с собой, я бы действовал не так тупо. Извините, пожалуйста. Да, я тоже уже заметил, что квадратами размечают специально. Для меня, чтобы я понимал, куда вообще оно полетит. Но за это им спасибо большое. Да, то есть нельзя так, чтобы пропрыгать. Ой, что такое? Пол. Да, пофигу. Там вряд ли что-то интересное было. Там вот что-то, мне кажется, интересно могло быть, но... Я не попал. Ну может сейчас все попаду туда. Да не знаю, у меня же светошумовая есть. Мне, в принципе, не особо надо. Don't ever point a gun at me unless you intend to use it. Greenway, how can we be sure Ali Как hasn't может быть gone уверен, straight что to Али не Batman? пошел? He's walking us right into an ambush. Ali wants Aleph. He's been waiting for a chance like this. Let's hope you're right. Let's see what we've got. Stormbug 50 cal. Very good. RPGs always move fast in here. 2 crates of Storm Bursts, 20 crates of Osato 8s, and a handful of DRX 12 gauges. Not bad. Not bad at all.
Я вот туда хотел еще попасть, но я так и не понимаю, как туда попасть можно. Тут откуда? Снизу пройти можно. Ну-ка попробуем. А, еще нет прохода. A delivery. Raj knows what he wants. Speak to him if you have any questions. He's by the crane. Здесь нет прохода. А вот и батарейки. А почему я не могу его обезвредить? Ну давай так хотя бы. Я уладил ситуацию, все нормально. То есть я все равно не могу никак, да? Не так не могу. I knew you. Right. Ollie sent me to make sure the Englishman's delivery is on track. He's expecting company and needs it as soon as possible. He always does. That man has no patience. I beg to differ. We English invented the art of waiting politely. Я думал, я спалился просто мы англичане. Че, камера еще? Камера безопасности. Жесть. Салага. Greenway. Ali. Are we really gonna give him control of Aleph? The agency needs assets like Ali. Let's say a terrorist group is planning an attack on British soil. Then let's say said group travels here to tool up for it. With Ali sitting on the throne, we get a heads up. It's not all black and white in this world, Bond. There's a lot of grey. Yeah. Now, the tip-off they gave us made it sound like those ships were carrying gold bars. When we opened those doors and all that crap fell out. Shit. Yeah. Glittery slime kits, inflatable flamingos, and thousands of featured spinners are really high-value targets. I bet Bavma was pleased when all it turned out to be was nothing but a knockoff. Батареек не хватает. Щет. He screwed them over on a few deals in the past. Maybe this is their way of telling him to not do it again. Maybe. Last I heard, he wants us to pack it up and dump it out to sea. Lucky you. Lucky me. What the? Hey! Well, calm down, my little brother. I am waiting for you. Shit. We have an unwanted guest. You see him, you shoot. Понял. What is going on over there? Making some new friends. Они теперь все на шухере будут. Да щет! Nothing here. I'm move position. Doesn't matter. Let's have a look there. We're busy. We've got to engage. Can't get a clear shot. Move! Be on guard. Find the threat. Move out of my shot. Grenade!
Ignore that. Hostile fire! Detected! Nowhere. Engage him now! You are finished. Wait. Don't let him move away! He's killing! Я улаживаю ситуацию, подождите. Изаша шпион как из левел-дизайнера этого уровня, дизайнер уровней, так себе. Да нормальный я шпион. Ай, куда? Я не вижу, кто стреляет. А, вижу, куда. Ай, щит. С реки мрази, да? Quick reload! Hold the line! Going down! You're out of time! Shit! Guys, it's going on! It's close! No hesitation! Engage! Don't target the fire! It's close! Grenade! Out! Out! Be wary! Ну прорываемся с боем, чё? Взяли. No hesitation. Engage. He's above. Move. We're done for. Rip him apart. Come on. Time to die. He shot me. Go. End of the line. Face down. Locked and loading. О! End of the line. Блин, я не добежал до него! Я не добежал! Я видел его сзади. Думаю, не особо на что-то влияет. Ну, как и в Хитмане, мне кажется, это такая вещь, знаешь, опциональная. The people they gave us made it sound like those ships were carrying gold bars. When we open those doors and all that shoot them and throw the bodies overboard. Identify yourself. As soon as it's done, and move the hall in the market. Where did you come from? Good God! Was that easy now. Take it easy. Not look. В Хитмане стелс опционален, а ты хорош рейдж битить. Ке-ке-ке-ке-ке. Да ладно, забайтили же, чё вы? Because you have to stash them somewhere, feed them. The people they gave us made it sound like those ships were carrying gold bars. When we opened those doors and all that crap fell out. Shit. Yeah. Не хватает батареек. Inflatable flamingos and thousands of feature spinners are really high-value targets. I bet Bavma was pleased when all it turned out to be was nothing but a knockoff nightmare. They did that to piss Bavma off. He screwed them over on a few deals in the past. Maybe this is their way of telling him to not do it again. Maybe.
Last I heard, he wants us to pack it up and dump it out to sea. Lucky you. Lucky me. Стелс. Стелс? Стелс. А, это УЗИшка? Возьмем. Ну, стелсом тогда. Ну, потому что их тут реально много. Там трое аж. Visual on target. Don't get up. I'm going to. What just happened? Hey! Я уладил ситуацию по стелсу. Жопаной, здорово. Здорово, здорово. Здравствуй, здравствуй. Прошел, но я вот только проходею. Не знаю, бил кого-то или нет. Чит-факс. Вообще не попал, да, в чела. What is it? Hmm? Тихо. Тихо, братан, тихо, 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 тихо. Let's have a look then. You wouldn't happen to have a spare engine block kicking around? Something that won't blow up if we breathe on it could be nice. I don't think so. Which is it? Looks wrong and it feels wrong. Moron! Ситуация улажена. Гента стелс. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тут никого нет. Баба, братиш. Никого. Oh, well, forget it. Да, забей, забей, братан, забей. Забей, забей, забей. Пожалуйста, забей. Как думаете, если я выбью, будет very плохо или нет? А, там просто нашли то, что я парочку этих хакнул. No way. You saw what happened to Aziz? He got caught. We won't. It's just electronics. Can move them fast. I don't want any part of it. But you do it.
when I'm not around. How do I know I can trust you? Because you're going to give me 10% for keeping my mouth shut. Ha! You're an asshole. I know. Now get back to work. Huh? Let's see what that is. Show me what you got. Check him out. Я уладил ситуацию. Change my mind. Да, что, дверь ногами побивал? Ну я экономлю заряд, мало ли. I mean, I've seen other people come and go over the years, but certainly not any of us. We just load his boat up for him when he wants something and he takes it there. Видишь, мне сейчас понадобится... Are you crazy? Why would we do that? You might have something on there that could make us very rich. No thanks. I like my guts inside my body. If we were caught on that boat trying to steal from the Englishman, Bavma would slowly fillet us before throwing what's left of us to the girls. Maybe you're right. I know I'm right. Get that thought out of your head. Feel it. It's suicide. Let's see. I'm looking over here. Тихо, 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 тихо. Там чел стоит. Там вдоль стеночки стоит, вон Челебоба стоит. Там меня палят. Вот этот вот. Гандон. Что тут снайперок прям раздаю? Дайте возьму себе. Хочу с снайперкой. Жуковский 95. Другое право. А! Извинитесь. Bond, I'm approaching the boat. What is your position? I see you. Making my way there now. Никаких конфликтов, зато вон этот. Не поднял шум, чисто стелс. Все эти были улажены. Dare I ask how it's going with Greenway? I don't think he likes me. You'll grow on him. He's been through a lot. Nobody could have predicted what would happen back in Slovakia. Greenway did. He told us 009 couldn't be trusted and we didn't listen. Then you work with Greenway to bring 009 in. Roger that. Блин, ну, братан, ну я не знаю, какое право. Твое право или мое право? Ты, это, точнее, говори мне, пожалуйста. Easy does it. We don't know what could be waiting for us. Watch your step. He has the place booby-trapped. Of course he has. Буби? Он сказал Буба? Блин, сколько же нам еще придется всего этого, того... Another booby trap here. А как? А, вон так. Все, я вас понял. Ну, видишь, братан, надо писать быстрее просто. Не, перепрыгивать... А. Единственный вариант.
Откуда у него столько гранат вообще? Скажите, пожалуйста. А, все, у меня полное это. Ну, да, есть такое, что... Не знаю, я играю, просто играю. Где лазерные растяжки? Меня больше беспокоит те, которых мы не видим. Ходишь под лучик, активируешь мину. Лайк, это придется скрывать тебя. But lasers react to particles in the air. That should help you circumvent them and not get blown up. Noted. Meet you at the cabin door. О! Знамя щитов. Интересно. Тихо. А, это буй. Это буй! Это баба-буй! Я здесь могу пройти? Мне кажется, здесь не могу пройти. Или могу? Найти-то особо больше некуда просто, я вот к чему. Здесь-то мы видели эту лазерку. Показалось, что лестница где-то есть. Но перепрыгнуть я не могу, поэтому, наверное, могу пройти здесь. Нет, не могу пройти здесь. Там все-таки лазер до конца идет. Все-таки не могу. Но, ладно, будем честны, здесь просто было не очевидно, она проходит или не проходит. Типа, здесь такой момент. Так я же не знаю, идет он до конца или не идет он до конца. But lasers react to particles in the air. That should help you circumvent them. Get blown up. Noted. Meet you at the cabin door. Это даже не по невнимательности, это просто эксперимент был. Ну, так я просто не знаю, куда тогда идти-то здесь. Да, нельзя. Здесь у нас взято. Это у нас посмотрено, да? Как бы перепрыгнуть он мне здесь не дает. Ну, логично здесь было бы перепрыгнуть. Может, там можно перепрыгнуть? Кусты вот эти? А, вот здесь можно. Все, нормально, понял. Понял, принял. А, ну и дальше нас все равно не пустят, да, пока... Подожди-ка. А, здесь повиснуть тоже нельзя, да? Welcome to the jungle. Jungle, welcome to the jungle. А вот здесь можно. Братан, так я нашел, все нормально. Что ты переживаешь? Не переживай. А это типа двигается. То есть этот я могу успеть проскочить. Я правильно понимаю? То есть вот так вот. Jungle, welcome to the jungle.
Ух! Let's find out. Идем там? Get the Подожди, там door. открой дверь. Подожди, так мне сюда надо было, что ли? Подожди, ну я тогда хочу это вернуться на контрольную точку. Я думал, мне вниз надо. Щит. Laser trip mines too. Я думал, мне вниз, а не сюда. Break a beam and Такой движущийся луч. Так этот, если там зеркало с моторчиком. But lasers react to particles in the air. That should help you circumvent them and not get blown up. Noted. Meet you at the cabin door. Я-то думал, что... Ну, считайте, я прошел уже. Chessboard here. He was in the middle of a game. Братан, а как реагирует на прерывание луча от бетонной стены? То есть, по-твоему, от бетона он хорошо отражается? Мина. Понял, сюда нас не пускают. Но там мне даже посмотреть никак не получается. Меня здесь даже подсохранило, нормально. То есть, ну... это не... Это растяжка. Нет, это не лазер, это я невнимательно. Я просто на чат отвлекся, да-да-да. Я просто отвлекся что-то на чат. Согласен. Так это то место, откуда я шел. Я просто здесь не мог подняться, потому что здесь растяжка. Я думал, здесь просто заперто. А здесь растяжка. Так, а что отражается у тебя от бетона? Братан, объясни мне, пожалуйста. Bond, still here. Take it nice and slow. Вот здесь он от воздуха что отражает, по-твоему? Вопрос не в движении, вопрос остальные материалы. Почему взвесь вот эта паровая не прерывает тогда? Тоже вопрос. Активный довольно. Как бы для меня тоже, честно говоря, не совсем понятно. Looks just like his allotment back in Richmond. I think he's in there. Let's find out. Get the door. Knock-knock, motherfucker. Да, ну... Давай, братан, если ты видишь цвет объекта, значит, от него отражается свет, но нас интересует не любое отражение, а конкретное. Да, я тебе о том и говорю, что... Я тебе о том же, что в идеале это приемник какой-то нужен. Макс Марко, спасибо большое. Здорово, ребята. Ведьмак, а хера у тебя тоже 2? Чисто. Погиб больше часа. Да уж. Christ. Gut shot. Bled out slowly while they worked him over. Why not just shoot him and be done? Why the mess? Well, clearly they were trying to make a point. There's something in his mouth. Язык? Бриллиантики. Diamonds. Fakes. Oh, you must have really rubbed someone up the wrong way. Take a look around. See if we can figure out what transpired between 009 and his uninvited house guests. What did you get yourself into, Beckett?
Ну, да. Ну так что, Ведьмак, хера-то у тебя 2 или нет? Хера все еще 2? Отлично. How did you know the diamonds were fake? The circular dot reflected inside the stone. It's a dead giveaway. Knowing how to spot fakes can get you out of a tight spot. You'll master it with time and experience. Там за текст был. Я не прочитал. State-of-the-art trick. It really worked him over. Like I said, he really pissed someone off. Yesterday's UK newspapers. He was keeping up with things. Bond, in here. Take a look at this. На форматных изданий. Да подожди ты. Blueprints of the Grand Carpathian. А. He knew where to place the bombs. And inflict maximum damage. А. Я не знаю, братан, с историей плохо. What were you looking at? Дзержинский? Whoops. Stripping ships inch by inch to patch this place up, I suspect. Ты имеешь в виду тех? Они компенсируют просто ногами. Чё ты пристал так к мужикам? Я не понимаю, что ты должен увидеть еще или нет? Why would he hide out here in a left? Align himself with Bavma. Become untouchable. Nobody's untouchable. Is that so? Так я ищу, братан, я и думаю, что ищу. Но я не понимаю, что мы должны такое здесь увидеть, что прям вот это выдаст нам, что... Вот, сиси. Вот две большие бобы. Это все, что я могу вам показать сейчас. Давай, уважаемый стример, давай. Ищи быстрее. Я стараюсь, но видишь, дальше не приближает. Я нашел. Looks hooked. Я что-то должен увидеть, да? Nasty habit. Я не понимаю, что я должен увидеть просто. Я немножко уже стесняюсь спросить, а что должно было мне такого показаться здесь? Ну, чел сидит, рыбачит, ну и чё?
Да, согласен. Не бойся. Обосрался, Я братан. тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза. Смотрю. Ты видишь меня? Я тоже Вижу. тебя вижу. Ты меня Давай видишь? смотреть друг на Алло. друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Алло. Ты не хочешь? Почему? Что-то не Алло. так? Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? Предполагаю, что на этом все. Гитарки. Ля, богатый. Нашел? Нашел? А потом снова потерял. Подожди, а я могу в перископе очки-то? Нет, здесь не могу активировать. Ну ладно. Same bomb materials I saw in Slovakia. More evidence to support his lunatic agenda. Да, те же бомбы. А что еще тут есть? Это не свисающая тетка, братан. Это я в кадре. Это вебка. Someone certainly had it in for the agency. Фотография. Положен в ходе наружного наблюдения. Коллекционный предмет. Записка. Со всеми новобранцев 00. Монро, Брайт, Ронсон, Нэш, Синг, Кингсли и Бонд. Something under the frame here. Под рамкой что-то есть. 009 Гринвей, похоже, сделали много лет назад. Greenway, this picture. You're in it. There's a note. И там надпись Transworld. Remember this? That was Operation Spyglass. Была операция «Подзорная труба». The telescope in the other room. Кстати, телескоп, вряд ли это совпадение. So you knew 009? I thought I did. Вы знали, думал, что знал? Recognize it? No. We have everything we need. Let's go. I think he wants us to see something. The telescope. I need to go and take a look. HQ. Should we be worried about this? Maybe. Keep looking. M. Taken on the day she was promoted to head of MI6. Лиар. I think it's safe to say he had a bit of a thing for you. Мердерер. Он типа убийца. It looks as though things were moved around. Maybe he was in the middle of redecorating. Or maybe it was his killer. Or killers. Да, теперь надо, как бы, ну, что за бодяга? Monroe, Bright, Nash, Singh, and Kingsley. Looks like he was following the rebooted 00 program. Of course he was. The telescope. Didn't you want to take a look? Не бубни, братан. All this. Call it a picture of you. Он такой. He had eyes on the apartment. He had eyes everywhere from the look of it. Да, здесь все. Главное здание Ми-6 в Лондоне. Так, это мы трогали, это мы трогали, это мы трогали. Мы трогали все здесь все потрогали. You touch my tra-la-la. Все, я же все нашел. And that symbol on the back of the picture has to be out there. Bingo. The marking on the back of this picture of you and him matches the logo on that ship out there. That's where he wants us to go. He's dead, Bond. His own men killed him because he got greedy. Case closed, job done. I'm really not interested in going sightseeing in the arsehole of nowhere. Only you would have made the connection to Operation Да, Spyglass. да. Не могли. Dead as he is, he's telling us something. We'll never know if we don't take a look. Fine. But don't be surprised if this is nothing more than a ruse to finish off what he started in Slovakia.
Only one way to find out. Housekeeping, I presume? Это та ситуация, когда ты уже знаешь, что ты в дерьме, и есть время только пошутить. Только выдать панч, как это, панчлайн. Прежде чем случится панчфейс. Киркирдили. I am sometimes asked, Bothma, how is it that you hear every whisper in every corner of Aleph? And I answer, I built Aleph with my will, my blood, my whole self. This city is an extension of my being, my body. Today, it became infected. And as we all know, if an infection is left untreated, the body can become rotten, sicken, and die. That infection? Greed. In Bakar Ali, once so loyal, greed grew unchecked, becoming a cancer. A cancer that threatened to weaken Aleph, endangering all of us, everything we have built. However, cancer, if caught early, can be cured. Or in our case, cut out and served. Cut his life into pieces. Easy, girls. Plenty of meat for everyone. For girls. Of course. Our old friend was just the appetizer. Did you really believe you could come here and poison Aleph's well of trust? I think not. Now? Не думай. Нет, ты дай. Lower them. Да, это вот эти девочки угрожать. We're MI6. You've been harboring a terrorist wanted for high treason and a bombing in Slovakia that killed a lot of civilians and our agents. No! A real terrorist. Here in our great city? The only terrorists in our home are the two of you. MI6 knows we're here. You kill us, it'll be the end of Aleph as you know it. You are a funny man. Greenway, back me up here. Great. Just great. Of course he's out cold. Into the pit with them. Oh, for Christ's sake, Greenway, wake up! Wait. This conversation bores me. Drop them. And let us watch the sands run. Бросайте меня к девчонкам. Oh, come on! Come on! Wake up, Greenway! What the hell have you gotten us into? Little help, please. Thinking. Think faster. Harmony. Никаких девчонок там. Know that if this is an attempt at deceiving me, I will erase your entire bloodline. Now, one more time. Harmony. We know where she is. We have a location. Get them out of there! Now! Блин, никаких девчонок. Эх. А такой был My men шанс. brought your Land Rover around for you. Thanks. I'll be honest, this turn of events is most unexpected. I assumed you'd be Chow by now, so I
Gifted that Land Rover of yours to my bodyguard, Nini. Today is a special day. It's her birthday. Well, let me guess. Nini isn't too happy with us. She is, most displeased. Oh, and before you leave, I would suggest checking in and around your seats for any surprises. What kind? The scorpion kind. She has a thing for them. Hell hath no fury like a woman scorned for Land Rover. Я знал, что однажды мне пригодится это знание. Еее! Я думал, там звук будет, громкость будет. Я знал, что это пригодится мне. Да. Это все, что я хотел. Нет, это я включил ютубчик. Indeed. I must be going. Good luck out there. I hope you two find what you're looking for. Get in. You're driving. А скорпионы будут? Он процитировал ту же фразу, что во всем аду нет столько ярости, сколько в разозленной женщине. Interesting turn of events. Wouldn't you agree? Yeah, that's one way to put it. Harmony, the lost sister, right? Right. Our get out of jail card. There's your ship. If there's something you want to get off your chest, now's the time. Why didn't we go directly to Bavma with the information we had on the sister? Why wait until the very last second to play your hand back there? We do not give up valuable information if we can get what we want for free. It's all there, in the handbook. Front and center. What happened это делает смысл. Operation Nightfall. When Thea was first instated, it discovered a mole ring at the top of British intelligence. 3 highly decorated 00 agents, including 009. I was tasked with tracking them down and neutralizing them. Hell of a burden. That's the job, Bond. You're given orders, and you're expected to follow them. So you two were friends? Before Operation Nightfall, before all of this? Ну да, ему похер на него. We went through the program together. And they expected you to hunt him down? Orders are orders, Bond. Besides, we stopped being friends the moment the man betrayed the crown. Начало всем похер, братан. О чем ты вообще? Испытание бреющий полет. Блин. Не, вам как раз видно. Terminated. Didn't make a difference either. Because when 009 got away, they just buried the case. Shuttered the 00 branch and had me jockey a desk for the last 10 years.
as a reminder of my failure. But then M came along and revived the 00 program, right? Her and the PM, much to the chagrin of Bright. And now, here we are, in the middle of the desert, chasing clues on the side of a shipwreck from a dead traitor. Я вроде не чешете, вроде все видите. Those blonde twins. You ever come across them before? No, but one hears stories. Nico and Tero Murdo. Supo, the Finnish security service, calls them the Great Whites. The hair? That, and because they're silent killers. Frankly, I'm amazed you survived the fight. Next time I'll finish it. Верхняя часть скрыта, но значит надо подвинуть. That was my plan. Значит, надо будет... По-моему, просто... Мне показалось, будто там все видно. Ну, окей. Колеса оставляют слегонца. Оно обычно оставляет следы, но не так, чтобы прям... жестенько. One down, one to go. Да. По большому счету ты прав. Это больше похоже на Uncharted, чем на Бонда. Ну, в этом ты прав, да. Но это буквально больше Uncharted, чем не Uncharted. А зачем мне сюда вообще надо было бы идти? А, типа здесь спуститься прям можно было бы. Я понял. Я согласен с этим, в принципе, заявлением, да. По большому счету так и есть. Надо было сначала сюда идти, да, а потом туда. Я хочу спуститься по этой крутой штуке. Ну, видишь, здесь даже прыгать только в определенных местах можно, а не везде. Как бы, ну, это о чем-то тебе говорит вообще, нет? Let's push on. What were you saying? Ну да, куда уж до ботвы-то? До ботвы нам далеко. There's an entrance over there. Right with you. До свидания. Я сваливаю. I'll just stay here. It's not like I have things to do. Тут не бубни, не бубни. Ну шо Where ты? were we? Where? If Beckett built his boat, he'll have done the same thing here. Oui. Не, кинцо Clever sod, Beckett. абсолют Left of синема. the entrance. Use your Q lens. What is that? Cold War shorthand for marking safe rooms in the field. What's it doing here? He wants us to see something. Так это? Ну, треугольник надо. Анархию, наверное, нарисовать, нет? You have any idea what he wants us to see? Maybe nothing.
This could still be a trap. He wouldn't have gone to all this trouble. He went to the trouble of blowing up the Carpathian. Ну, а я о чем? Казалось бы, при чем тут заводной апельсин? Oh, I love what he's done with the place. Very rustic. Take a look around for more markings. And watch your step. Another marking. Headed in the right direction. Ой. Another booby trap here. Боба. Bond, are you there? I'm here. Where the hell have you been? Oh, you know, just hanging around. Horizon? Блин, About to так be и не fed to a поиграл. pit of crocodiles by Bavma after we found Beckett beaten and tortured in his boathouse. He's dead. Yeah, very much so. Блин, Horizon было бы прикольно поиграть, наверное, но что-то так и я не дошел. Только смотрел. Нифига он! Суставы вот такие всем. Let's see what these do. Действительно. А еще раз можно? А, все, да? А. Ну, я и первый, и второй, просто я сколько не смотрел, я так и не понял, почему мне есть дело хоть до кого-то в этих племенах, почему я просто всех их не могу послать нахер. У меня заболели плечи от того, как он прыгнул, пролетел столько и прям на руки одни себе повис. Вот от этого мне больно стало. Каждый раз, когда у вас болят колени, просто вспоминайте Газманова. Not going that way. Let's open the place up a little. Deep breath. And breathe. Я уж думал, он сейчас обосрется. О, шестерка. Get off. I think there's something on the other side of that hatch. Yeah, probably another one of his traps. Well, if it is, at least we get to go out together with a bang. Thanks. Look, I really don't believe this is a ploy to lead us into a trap. You don't? But look at all the trouble he's gone to. The picture on the boat, the Transworld logo, the glyphs only the Q-Lens can see. I think Beckett died to protect whatever's in there, knowing that you would find it. Still doesn't change the fact that he blew up a hotel, killing our people, your friends. Turned his back on king and country. Ну, Желудь, тогда, мне кажется, Бонд бы тебе подошел, потому что Бонд, ну, это по большей части все-таки кишка, а не Open World. Да? Но мне стало интересно, вдруг там я что-то пропустил, и решил залезть посмотреть. Но хотелось понтово опустить мост при этом. Talk about being paranoid. Didn't do him any good. Take a look through those crates. State-of-the-art tactical body armor. Вот такое в Таркове вам надо. А не то, что дерьмо, которое вы носите там. Man puts doomsday preppers to shame.
Certainly no shortage of party favors. Нифига. ARs, machine pistols, shoulder-mounted heat seeker. Nice. Nice. He wasn't leaving anything to chance. Где дед? О, ПНВ-ха! So that even the odds when the lights go down. Я хочу себе ПНВ-ху и с глушителем эту штуку. You don't stockpile like this unless you know something's coming. Печки, жгуты, повязки, материалы. Ничего. А, подожди. Я не перевернул. Ну ладно. Факс. Reloading press. He was making his own ammunition. Откликаться. Я все еще ждал, что ПНВшка будет с 3 этими очками, чтобы был Сэм Фишер. Но не повезло, не повезло. Боеприпасы, релевского пуля, адаптирует снаряжение для разных боевых сценариев, а также повышает точность стрельбы. Мне кажется, вебку надо переместить в другой угол. Нет такого ощущения? Don't. This right here is a good old-fashioned self-destruct case from Q Branch. You listen to me very carefully. This might save your life one day. To disarm the triggering mechanism, take a hold of these catches on either side. Now turn them until they're horizontal at the same time. And open it. Hey, presto. We're not dead. Фишер. Сэм Фишер. What is it? 009. Looks like he wasn't the culprit. He was the target. What was that? It's the other shoe. Звучит как подготовка на Absolute Cinema. Bond, are you okay? Yeah, I'm fine. We got company coming. A lot of it. Coming? I'll go and have a word then. Да shit, Fox. That's the same mercs from Slovakia. Yeah, they're here for the case. And we led them straight to it. Keep them busy. I'll go get the land. Reloading. Go! Grenade! Stay alert! I've got eyes on you over here! Take cover! Move on him now! Push him out! А, я не добежал. Я думал, у меня есть заряд, а я же его весь потратил. Ай, как неудобно. Да, он так делает. Он пинает, чтобы резко поднять к себе. Same mercs from Slovakia. Yeah, they're here for the case. We led them straight to it. Keep them busy. I'll go get the Land Rover.
Went in the smoke. This way. Can't see. Where'd he go? Айсу. Можно было, да. Да. Ну, жаль. Очень жаль. Но не сделали. Не, нормально такой, кстати, хайграунд. А как спуститься? Слушайте, а спустите меня, пожалуйста, отсюда. Повиснуть. Видимо, вот так, да? Отсюда спускаться? Да, отсюда. Ай, мразь! Какая же ты мразь! Нужен был, да. И при том, что батарейки очень мало восстанавливают. Но, да, тут вопрос в том, что иначе вся игра станет very тривиальной. Аши, ты готов нести авторитаризм во славу Атласа этим непокорным жукам в No Man's Sky? Готов. Готовченко. Энра. Я не готов. Экспедиция мультиплеерная. Нет, там и сингл можно играть спокойно. Она мультиплеерная только в плане того, что это... у тебя мультиплеерная цель. Но играть ты можешь и в сингле, в оффлайне. Вообще никаких проблем. Где ты? Пошел сюда. Кстати, чего там с прагматой? Тру концовку получил? Да, получил, все получил. Мы все закрыли. Получается, я локации все допылесосил. Этого кубики все собрал. Потом мы нашли этот неопознанный сигнал. Там нужно было всех боссов усложненных пройти. Убили. 30-е испытание это тоже я додушнил. А за милишные киллы делают речардж социальных навыков. И да, мы все эти там молодец, хороший мальчик. Прошел. Да, все прошел. Но чем больше ты даешь кому-то в рожу, да, тем лучше у тебя. Я тебе в лицо попадаю, брат. Ну ты пожалей.
Пожалинкай меня, пожалуйста, немножко. У тебя лицо не закрыто, а ты действуешь так, будто закрыто. Ну, да. Но видишь, я не могу никому в морду дать, поэтому мой навык шутить с гораздо большим откатом. They took out the Land Rover. This is where you tell me you have a backup plan. I have a backup plan. Go on. Greenway? What's the plan? Все, план кончился. Так что да, Энер, да, мы додушили прям максимально. И все, и мы вышли на хорошую концовку. Там, оказывается, когда ты проходишь на хорошую концовку... Да, ты прикинь, что? В прагмате идешь на хорошую концовку, убиваешь усложненных боссов. Все открываешь, берешь по вот эту всю штуку, да, цепляешь на себя и идешь убивать снова финального босса. А финальный босс тоже усложненный. Там-там-там! Снайперы. Понял. There's an army of them. Keep pushing forward while I work on our backup plan. Yeah, which is? A work in progress. Work in progress, motherfucker. Нифига, они меня сразу обнаружили как. Но бетон-то они не будут пробивать? Щит. Патроны кончились. Но главное, я не кончился в этой ситуации. Но звучит с одной стороны логично, с другой стороны мне... А здесь интересно, был вариант по стелсу пройти? Ну типа, прикинь, здесь вариант чисто застелсить максимально и не поднять тревогу ни разу. Nothing over here. All clear. Over it! He's right up there! He's wounded! He's coming! He's in my sight! Now move! Flashbang! He's not moving. Now. Ага. Стелт вас не в реинопцион. Friendly casualty here. Стелс для пушек. I'm reloading. Я пушка, кстати. В смысле, какой стелс? У нас был стелс. Но мне кажется, здесь должна быть испытание, типа пройти весь сегмент без...
Без поднимания тревоги. Но в целом здесь можно пройти, не поднимая тревогу, здесь по краешку. Не, здесь вполне реально пройти стелсово. Или нет? Lost visual on him. What the? Вот и стелс. Какие проблемы-то? Че, я не стелсанул, что ли? Стелсанул? Да, братан, это то, что я хотел сделать. Башку берем. Ну, ладно, здесь уже я не знаю, как стелсануть можно было. Типа, ну, здесь ты просто сразу выбегаешь на врагов. I'm hit. He's on his last breath. Grenade down. Stay put. Ну да, что-то я слишком... Что-то я до хера смело выскочил к ним туда. Согласен. У меня сразу было, да. Ну, поэтому... Ну, да, вот здесь как-то, ну, никак не обойдешь, да? Здесь вот чисто либо выбиваешь, либо идешь нахер. То есть так много-то насыпано. Чё? Не все. А здесь я тоже не заберусь, да? Deploying flap. Pull back now. Drive him out of there. He's gone. Hey, you better stop. I've got visual. Oh, damn it.
Туда его. Нормально, нормально, справились. Ну только я тебе, о чем? Вообще красавелька. Сейчас будет секция, где он едет, а мы отстреливаемся, да? Да ведь? Ведь да? Oh, that was close. Second. What? Gear. Oh. Third. Fourth. I said fourth. Brace yourself. Так а чё ты не шмальнул-то в ракету? Ну, с самолетом какой-то больше синема было, если честно. Чел, мне кажется, у тебя рука не заживет таким образом. На тебе в рожу, говна кусок. Да, да. Explosive stuff. All right. Fine. Got a lot of company. Let's give him a warm welcome. You take the right. Yes, sir. Moving in on targets. Right here. Empty! Tell me you've another gun. Here, take it. He's keeping his vantage point. He's not moving. All out. Need another. Here, take it. Чет! Ну, собрал же главное. Не главное не то, что собирал он или нет, а главное, что смог собрать все-таки. Да нормально, нормально. All right, I'm fine. Let's give him a warm welcome. Empty! Tell me you've another gun. Here, take it. Ух. All out. Need another. Here, take it. We're all out. Of course we are. Ну все. Но я все настрелял. Больше нет. What do we use now? Harsh language? Give it a shot. Any last words? No. Nothing. Not even a good job, Bond. You would have made a great 00. Nothing springs to mind. Of course not.
Йоу, это наш дядя. Fall back. Fall back. Escape the ambush. Alive. Кто бы сомневался. Well, that's that. Well, what happened? Well, what do you think happened? 009 did it, his muscle killed him, end of story. You can't be serious after what we found. We have no evidence, Bond. M needs an open and shut case. So what's our next move? Our next move? Is to go home, Bond. Окей. Ну, вообще странно, мне кажется, у агентов нет смысла особо врать, а разведки все факты, ну, все детали будут интересны. Go home. How are you okay with this? That's the beauty of orders. You don't have to like them. You can drop me off at my local, the Crosshairs. It's... Yeah, I know where it is. You realize the mercenaries I fought at the airfield were not 009's men. They were there to intercept him, and they would have if I hadn't gotten in the way. Somehow, these people beat us to him twice, and we are the only ones who believe they even exist. Take a breath, Bond. This is a job. You let it get inside, it will eat you alive. It's unbelievable. I'm serious. Get out of town for a few days. Blow off some steam. This is me. Try to get some sleep. Things will look better in the morning. In other words, just do nothing. More has been asked of lesser men. Похожий символ на грузовике, кстати говоря. Этот, кейтеринга. Мы это звоним, что ли? Тяночки? I figured you'd be drowning your sorrows right about now. Who says I'm А, мини-пенис. I know what a pub sounds like, James. In fact, I'm on my way to one right now. Got a date? going out? We just put 3 agents in the ground. That doesn't give you permission to stop living. Yeah. База. M's making a mistake. She needs to issue a full-scale mole hunt, top to bottom. If there's a breach... We'll find it. Why do you think she sent everyone home? MI6 aren't idiots, James. We managed just fine before you came along. You sound like Greenway. Just go home. Go for a run. Shake it off. Tomorrow's a new day. Ну, такой, левой стороне. То правильно они ездят. А на какой надо? Тоже заметил, да. Стоят? Ну, вашу. Ну, не хочешь стоять в пробке? Сядь. Коллекция кроссовок. Посылка. Очередной набор экстренной помощи, собранной для Крисиды и ее матерью. Письмо от Крисиды. James. I couldn't face staying in the apartment any longer than I had to. Someone will come by and pick up the rest of my things in a couple of days. There are just too many reminders of him. Of everything, to be honest. I'm getting out of London for a little while. I'm going to stay with Mother at the summer house in Amalfi while I figure out what's next for me. I want you to know that none of what happened in Slovakia, not one single iota, was your fault. If Monroe were here, he would tell you the same. You saved my life, and for that I am forever grateful. Take care of yourself, and please don't be a stranger. I mean that, James. Cressida. Yeah. А почему картина висит? Мы же выбрали... Любимый диск Крисары Крисиды. Отметил их с Монро, любимые места. А, любимое блюдо. Мы же выбирали другую картину. Почему это висит? Мы же выбрали братюньку.
Ты просто отпад. Крисида подарил Монро. Дайры киномарафона. Ночной марафон фильмов о боевых искусствах в Кейпере. Последнее свидание Крисида и Монро. А, не, смотри, это нормально. Монро, забери в четверг вещи из химчистки. Видимо, уже не заберет. Но, с другой стороны, здесь та же... Морковка! По крайней мере, это не день ног. Видел, да. Игра, незавершенная игра висельницу, отравленный зонтик. Да, они пытаются давить на эмоции, но проблема в том, что мы недостаточно долго знали их. Да, поэтому я не знаю, на что они хотят надавить у меня. Такая же история была в Кибере с Джеки. Со временем, да, ты бы с ним проникся, да, к нему как персонажу. Но его было слишком мало. До того момента, когда пытаются давить на чувства из-за него. Карточная партия. Не успели завершить до отъезда. Опа-по. Бухнем? Cheers, mate. Вздрогнем. Также здесь Монро, да, вроде братюни, все такое. Да, проблема не в том, что я с ним не кореш. Я понимаю, что мы с ним... По сути, они провели больше полугода вместе, да? И через многое прошли, обучение, не обучение, и чисто так. Но мне это показали как факт. Мне не дали это прочувствовать. А если я это не прочувствую, то мне все равно. Руководство противника, правило 39. При обнаружении слишком избавься от всех устройств, по которым возможно отследить. Это та карточка. Но у меня к этому претензия больше. Кнопка Гринвея. Гринвей говорит нет, собственно, Рыбуска Бонда. Мнемоническая игра. Игра для тренировки памяти оперативников Ми-6 отлично помогает улучшать память, освоить трудные понятия, владеть передовыми техниками обучения. Просто возьмите карту, постарайтесь запомнить все объекты на ней, а после запишите те, которые остались в памяти. Обязательный список литературы для агентов Ми-6. Полка научной литературы, охватывающий широкий круг тем, включая поведенческую психологию, криптографию, дешифровку и миметизм. Это, видимо, что-то по мемчикам у них там экзамен свой. Ведение переговоров и искусство убеждения, а также различные труды по политологии. Одна заметка Крисида. Не нажимай на бумагу, когда пишешь, иначе текст отпечатается на следующей странице. Запись на доске. Худший из пороков — беспечность, второй после него — тщеславие. This week James, чё? Типа, это чё за Scores on the Doors? Scores on the Doors? Ну, Doors, да. Джеймс, ничего не понимаю. Извините, пожалуйста, простите, что разочаровал, но я настолько бессердечная скотина, что мне просто настолько похер на него.
Как же мне просто насрать. Набор для бритья Монро. Классическая опасная бритва. Опасные бритвы, кстати, бриться опасно. Знали? О, а вот это вот прикольное уже. Вот это попроще бриться. Бонг. Ну, не знаю, честно говоря, мне из Джеки Демон Глум показалось довольно мало времени. Нам дали с ним пообщаться. Это вот когда ты третий, четвертый раз проходишь, да, ты уже как-то, ну, привыкаешь к нему, и уже, как бы, да, немножко можно там взгрустнуть. А на первое прохождение, ну, вот честно, его показали в ролике, и, ну, похер плюс похер. Серебряная брошь, принадлежащая покойной матери Бонда. Ой. Shit, man. На морские узлы осваиваем более 50 самых нужных веровочных узлов без лишних слов. Мишень. Целься сюда, Бонд. Подарок на День Святого Валентина от Монро и Крисиды. Бра. Орнитология. Курс для начинающих. Вести там посвящен орнитологии, ряду иных любопытных дисциплин. Да. Ну, братан, я тебе о том и говорю. Это тот лысый из Бразерс. Фотография маленького Бонда, играющего в карты со своими родителями Эндрю и Моник в ночь перед их смертью. Как бы я о том же, что этим сайт-персонажам разработчик хочет, чтобы мы им сопереживали, но при этом их так мало было показано, и настолько не уделено им времени, что, ну не знаю. Если читаете записку, знаете, не погибли из-за меня. Я мог их спасти, но не сумел. Это должен был быть я. Джеймс Бонд. Это паршивенько. А почему он не захватил ты его? У тебя же было достаточно времени, ты прямо ему по лицу погладил, по бороде и отпустил, брат. Да чё он его за плечики массажирует-то? Спальня Крисиды? А там, по-моему, закрыто было. Закрыта была. Одна дверь была закрыта. По-моему, это ее спальня как раз была.
Цель зашла в здание, да. Да. Просто пару моделек меняют. Yes. Ну, братан, будем честны, тоже сделать максимальное разрушение по физону, это very на кадрах скажется. Физику просчитывать. Вот, смотри. Закрыто. Изначально было закрыто. Я смотрел. То есть вот открыто. Вот открыто. Джеймсовая тоже закрыта в комнате, по-моему, была. А, мы в прачечную не заходили, кстати. Но в прачечной буквально ничего. Это долго. Уже выдохся после маленькой потасовки. How do you know about Mauritania? Die, and I'll tell you all about it. Is there a moment at MI6? Нажал. Нажал. Да, с другой стороны, можно было дырочки в аквариуме делать, и вода ровно по дырочке спускалась. Who do you work for? Go to hell. Подожди. Как он, падая, меня убил? За что вы так меня булшитаете-то? Mauritania. Is there a mole at MI6? Какое-то дали испытание, но я не заметил. Не успел. Минус кадры. Так, боже, что там? Братан, давай смотри так. Можно ли это было сделать? Можно. Реалистично ли это было сделать? Да. Сделали ли они? Чувствуешь солененькое на губах? Need to get onto the balcony. I like that sofa. Зачем они убирают прицел? Они же сразу знают, что я тут нахожусь. Типа, куда он смотрит, если не сюда, если... Куда еще там смотреть? Брат, ты куда побежал-то? Извини меня, пожалуйста. Ты это... Ты адекват ли, нет? Добро, добро. Let's go home. Go for a run. Shake it off, she said.
А, только там можно перепрыгнуть, да? Понял. Понял вас. I'll stay here all night. И, ну, допустим, я здесь. Не хватит энергии. Где кран? А, вон кран. Каску возьми. Брат, пожалуйста, брат, залезь. Faster, James. Faster. Все? А, ну да, ну как бы... А почему нет-то? На крыше ждет? Ну нет, ну же не пушки какие-то. Нет, мы не пушки, нам нужно узнать, кто они и зачем они это делают. Иначе шляпа. Да, то закиллстилит еще. Ты. Тем более у нас с ним личные счеты. Это лох, Женя! Поможешь? Видимо, нет. Ну, видимо, видимо, все равно мы оставляем этот last frag. James, this had better be... It is. Someone just tried to kill me. Say again? At the apartment. I took his phone. I need you to trace a text. What? I can't. Well, I'm on a date. And you're suspended. You'll need to report this to HQ. Go through the proper channels. It's the twins. We don't have time for protocol. The Murtos? Operating in central London. If I lose the trail, we'll never know who they're working for. Please, Moneypenny. Мини-пенис, помогай давай. What kind of phone? Are you sure this is the place? Positive. The signal's coming from inside the Works and Arts Museum. There's an event.
The Webb Industries anniversary gala. The Webb gala's tonight. Shit. How did I miss that? James, if Webb is a target, we can't sit on this. I need to issue an alert. Don't. He'll only slip away again. I need time. Be quick about it. I've updated your watch tracker. See if you can't get a closer fix on the signal. And James... I'll be careful. No, you won't. Just don't screw up. Uninvited. Это все очень классно, конечно, но есть ли вариант, при котором мне дадут сменить гаджеты? Ну, это мы уже видели, по-моему. Да, нам даже показывается, что это. Извинитесь. Rather a lot of security for an office party, isn't Sir? it? Well, this is strictly an invitation-only event. I know. Oh, well, then the gala is down the hall. Enjoy. Yes, ma'am. In the main hall, directly Now, behind who has you. my Just have invitation? your invitation ready for my colleagues Please at the tell me you remember entrance. to bring Is there me somewhere I wine. can leave my jacket for the night? Cloaked room to the left of the entrance. Thank you. My pleasure. You'll find the champagne inside too. Enjoy the gala. Because lately I find myself constantly having Dreadful stuff. I'm so sorry. Hey now. Apologies. Hey now, you're a rock star. Hear you moving up in the world? I'd hardly call the perch moving up in the world. If anything, it's more of a headache. What with all the added security clearance required to get to my workstation. Тема сисек считаю раскрыта. Never have anything exciting to discuss. This will make for good coffee conversation in the morning. Что я на миссии? Да? Да. А, нет, подожди, нет, смотри, у меня дротик сейчас, лазер и дротик. Дротить будем сейчас. Sorry, I'm in your way. Sorry, just trying to get past you. You just can't come this way. Would you believe Just they trying to found get past you, Leviathan on the Indian Prime Minister's phone? This sort of Fair enough. proprietary zero-day spy. Now, who has my invitation? Credit where credit is due. Howard did propel the company to new heights back in the 80s, but at the same time, he could have just as easily sunk it 10 years later with the man's stubborn refusal. Восьмерка желудей. That is why he lost so much ground to the US taking this Mind your step. How charming. Мне надо еще чуть-чуть этих набрать, чтобы... Или здесь так предусмотрено, чтобы мне не хватало на отравление? Shit! Now, who has my invitation? Why do they call her the Temp? Because nobody, especially those here tonight, believes she will last much longer. Типа я могу кого-нибудь тебе прыгнуть в глаза, но я боюсь, что это будет это... Палево, нет? Huh? That stings. Oh. Hey. My fault. Doubt you'll be needing that. Ну, видимо, это был план. А если бы я, например, если бы у меня не хватило, если я куда-то потратил и не украл, что было бы? То есть, есть ли какой-то вариант, при котором я обсираюсь, но не обсираюсь? Вот, а если бы это была настоящая игра про Бонда, то его скан бы показывал подвязы у теток под платьями. Братан, знаешь, почему не показывает? Потому что их там нет. М? Как говорится, deep thoughts with the deep? Думаешь, типа, можно было... Видишь, я даже бегать не могу. А, нет, могу. Sorry. Didn't see that. Не, я пробовал их толкать, они что-то не особо ну, толкаются, но при этом не дают воровать. Плюс в чат кто шлюхи. Плюс.
Собрание главных шлюх, считаю, объявляю открытым. There's no denying that the impact is already profound. Just look at the business sectors like healthcare, customer service, and the automobile industry. And let's not forget what it's done for medical research breakthroughs and climate research. Whether we like it or not, AI is here to stay. I don't trust anybody to drive my car, let alone some algorithm. I fear our eventual over-reliance on it will result in the end of blue and white collar jobs. Try telling that to him. Wouldn't waste my time. The man is an idealist and has somehow become a self-appointed tech utopia. Sorry, sir. obsessed with the idea. This area is reserved for press photographers only. Not a problem. If he overheard you saying that, you may well find yourself struck off the famed web Christmas card list. Boo-hoo. I've got more important things to worry about. Водку с мартини сболтать не смешивать. Давай попробуем. О, с ним даже можно перетереть. Champagne. Шампанское? Perhaps something a little stronger. I'm looking for my friend. Tall. А, блин. Dead-eyed. Would he be the one who gave you that makeover? Something like that. Я согласен. Тут говно какое-то. Oh, sorry. Eish, man, watch it. Apologies. Unintentional. Should we call the babysitter? Let her know we're on our way home. I suppose. Так, вообще, вот ни разу не дали заказать в мартини. Take a look at this guy. I had that jacket when I was 15 and in a punk band. Got you now. Но я хотел куда-нибудь попасть. Но везде закрыто на ключи. Здесь вообще не пройдешь. Я не знаю, кто вообще эти люди, которые так големо упускают отсылки на Бонда. Давайте, Маглум, спасибо, что побыл сегодня, заходил. Доброй тебе ночки. Хорошо тебе подзабалдеть. Бебешка. Бабушка. Где там охрана, конечно, но там я не пройду. People say Webb's planning some big tech demonstration tonight. I hear half the cabinet's here. David, there are free drinks. I'm surprised the entire cabinet isn't here. Писька, смотри, писька. Письку смотри. Извините. Кто-то откусил статую Писку. Ты откусил? Концертная фиша. Не знаю, кто это. Но это концертная фиша. Ключ-карта. А что же везде все закрыто-то? Как же вы душите меня? Так, ну у нас, по-моему, хватает на дротика лазер. Или на дротика дротик. Пойдем подротим. Либо надо у этой камеру отобрать. Блин, она тоже меня палит, то есть надо троих. Ну что, может попробуем тогда этот? Ее оторвануть?
Я думал, на камеру меня оставят или еще что-нибудь такое. Щет. What now? Come along now. Chin up. All right, let's have a look at it. What was that? Oh, I'd not ignore that. You! Didn't I just deal with you? My mistake. Видел? Да, видел, но так и не понял, в чем прикол Дэс, и просто забил хер. Подожди, это вообще не те ребята пришли сюда. Может, потом получится тогда. Я даже хз, если честно. I tried so hard and got so far. In the end. Я сильно обосраться. Сюда пришел, я понял. Да, я видел, но что-то... Не знаю, смысл этого есть ли какой-то или нет, но... Careful there. Easy now. Just trying to get through. О, мы видели такой дроник, кстати говоря, продавался. У этого, у Дредова. Completely drowned me, the blonde buffoon. I am incredibly sorry, sir. Do you know how much this suit costs? More than I make in a month. You've been smart with me. Just a good guess is all, sir. Right. Well, if he comes back this way, I'll point him out and you throw him out in the street. Are we clear? Crystal, sir. В мадамский меня не пускают, да? Что, он захвачен уже? Что здесь поиск. Подожди, так а может сюда сначала сходить, чтобы посмотреть, что тут вообще есть? Вдруг что-нибудь интересное. Вдруг из пушки можно бахнуть. Был бы это Хитман, точно из пушки можно было бы бахнуть. Базарю. Ну, я о том же, братан, я о том же, что... Я так и не понял, захера это все мне, и что с этим делать, и просто забил. Да пусть кусает, господи, все равно не пользуюсь толком. Хер бы с ним. Да, брат, кусай, братан, кусай, я не знаю. Выбросил телефон, ну конечно. Tell me you caught him. No. Shock? It looks like CCTV did. If I access the camera feed, can you locate him? You'd have to patch me directly into the CCTV network terminal. Go to the security room. It's first floor, east wing. Staff offices. Got it. Ты британский лох. Я very плох. Британский лох. Bond? Бонд? Министерство дел? Мне сказали, что весь ваш отдел временно отстранен от работы. Неправда. I'm off the clock, actually. An invitation fell into my lap. Right. I see my daughter's fashion sense hasn't rubbed up on you. My bank account wouldn't allow it. Sir, I'm very sorry about what happened. Did everything I could. I know. I believe you did. And I know who to blame. Меня, что ли? Hey, you're back home. Just waiting on a journalist who's running late and holding me up. Rob Minkley, Crux Magazine. No, he's not here. That's why I'm calling you. Actually, Mike Chaxfield from the Bulletin is here, I'm told. If Minkley doesn't appear in the next 10, let's find him, give him the exclusive. Yes, that Rob Minkley.
I'd Конечно, really лысый, я rather the волосатый. excuse went to Crux, but if he can't be asked turning up, we have no choice but to offer it Excuse to me? Mike and the Bulletin. She might be able to help me here. Sorry, just trying to get past you. She's that new senior crisis manager, isn't she? Oh, is that Nowadays. But that's her, Isola Vale. Bet her parents would beat things. well? Watch yourself, bro. Меня что, это не сюда. Мне туда. Don't recognize him, do you? Never seen Can't him. say I've talked one of the tech interns, maybe. Looks you in. You don't look like you belong here. You don't look like you want to be here. Astute, aren't we? My husband's stuck at the office, as usual. Insisted I make an appearance. Опача. Perhaps you know him. Roger Finch. He's the CLO over at Webb. Can't say I've had the pleasure. Well, I mean, there's a little Irish pub around the corner. Care to join? What would Roger think? What exactly do you think the Irish get up to in pubs? Maybe another time. You're lost, darling. Щит. Щит! Брух! Щит! Why are you gay? Но, видишь, надо же было сделать ощущение, что этот Барт занятой. Что там типа люди, какая-то оживленная тусня. Что это не тухлая вечеринка. That's the second time this week he's done this to me. I'm supposed to be at the entrance covering my own post. Have you tried giving him a bell? Yeah, multiple times. He's not picking up for me. He's gone on the lash again and left me in the lurch. I'm gonna bloody kill him. He's a right pain in the ass. You need to stop covering for him. I know. He's my mate, but he's really testing me right now. Oh, this tardy lad could come in useful. Huh? What are you talking about? Real restaurant critics. Staff only, sir. Stephen Bright's security detail. Are we down a man? I asked for every available body tonight to ensure the safety of the Foreign Secretary and his guests. I know. I should be at the entrance, but I'm covering for a no-show. You could always call one of the lads from the day shift back in to help you out. There's a security roster behind the counter in the cafe. There should be contact details for everyone on it. You know, I should hope so. Опача, пошли. А, то есть это один вариант, а второй вариант мы даже не знаем, да? Интересно, какой второй вариант? Мадемуазель. Didn't feel like dressing for the big soiree. Laundry day. Sounds like thirsty work. How about a drink? Another time, perhaps. Anytime. У него спрашивают, что, решил не наряжаться? Он отвечает, laundry day, день стирки. Перевод. То что-то настроения не было. Братан, ты... Кто это переводил дерьмо? Может, где-то там что-то можно подслушать, посмотреть. Да, я тоже... Честно, я бы пошел, замутил бы с ирландской теткой. Listen, I think I figured out the twist. You ready? So, she's the wedding planner. She doesn't believe in love because, get this, her ex ran off with her mom, leaving her standing at the altar. Yeah, still hurts. You get out of here. Easy now. I'm leaving. I appreciate it. So then, this fella turns up, an American, of course. It has to be if we want international market appeal. That's what everyone's been saying in the groups I'm part of. What's he like? I'm thinking a gruff lad, probably ex-military. Very grumpy, but with a soft nougaty inside that only she can bring. Я думал, ее можно обезвредить. Yeah, that's right. She doesn't do fairy tales and she lets him know. Well, of course there's gonna be a kiss. Chapter 10 or something. I haven't quite gotten that far.
А он типа этого не может или что? Или не хочет? А смысл мне здесь быть? Альтернативный вход, я понял. А вот я его приманю. Guess it doesn't hurt to take a quick look. What have we got here? What's... Я охерительный шпион. Я охерительный шпион. Есть версия, что где-нибудь там ключ-карта может быть, нет? Ты бы ему еще за ушком почесал, проходя мимо, лол. Я ему дунул в шейку. Так. Тихо, мадам, тихо. Спокойно, мадам, спокойно, спокойно, спокойно. You! Didn't I make myself clear? Make it the last time. Я просто не понимаю, что мне там сделать надо такого интересного. Типа, могу я туда попасть? Могу. Зачем? А, это типа, если я пропуск не смог спереть, что ли? Для этого, что ли? А почему сейчас... это не та дверь. Ow! Oh. I guess? Something's not sitting quite right. I guess? Let me check on that. What have we got here? What's... Пресс-кит на тему VPN ведущий британского интеллекта. Свидание. That was weird. Окей. Very хорошо. Это не пройдено за кулисье. Дверь закрыта была. Запретная зона. Зона запретная. Как хорошо, здесь нет никого. Я понял, я как понял. Security should be on the other side of this room. На выходе стоит охрана еще. What? Hey, I don't think you should be here. Stop. Hello? Take it easy. You in the right place? Jesus! Huh? Давай заново. Похер. Давай заново.
Я думал, он меня не спалит, а он меня спалил все-таки, зараза. Я, кстати, так и не понял, что это за комната. Я так и не понял, что за комната, и куда мне надо, и зачем вообще туда иду. То есть там есть какой-то второй вариант, который я не понимаю. Security should be on the other side of this room. Чит. Huh? Ow! Hey, where are you? Huh? What was that? Are you lost, sir? You can't be here. Huh? Oh, my eyes! I'm blind! Hey, cut that bollocks. Bring it on! Я не хочу их просто убивать, это... Блин, это была бы лучшая игра тогда, лучший дейтинг-симулятор. Come, dear. Let's get a spot up close for the big speech. So we can bask in the warm glow of Sir Nicholas's ego. А, да, если я загружаюсь здесь, идите в сраку, а что так далеко-то? Foreign Secretary. Щит! M has you doing event security, no? Well, I'm off the clock, actually. Я думал, меня там сохранило, а меня здесь сохранило только. I see my daughter's fashion sense hasn't rubbed up on you. А зачем тогда вообще нам туда идти? Вопрос у меня. Sir, I'm very sorry about what happened. Стоки, здорово. I know. I believe you did. Здорово, здорово. Как у вас там оно? Как ваши арки-рейдерсы? Hey, you're back home. Just waiting on a journalist who's running late and holding me up. Rob Minkley, Crux Magazine. No, he's not here. That's why I'm calling you. Actually, my Агент 005. If Minkley Reporting for duty. let's find him. Give Как him дела? an exclusive. Yes. Как она вас? That's Rob Minkley. I'd really rather the exclusive went to Crux, but if he can't be asked turning up, we have no choice but to offer it to Mike and the Bulletin. She might be able to help me here. People are standing here. What do you say we hit the bar? Типа мне наверх, да? Только ради этого мы туда тащились. I didn't see you on the Marlin Tech jolly. Couldn't make it. I heard about Tony, though. Sounds like he totally lost. Tech a bit dull. This whole shift is more intelligence, aren't they? Precisely. О, хорош, хорош. А ты это... Профессионале. Second time this week he's done this to me. Supposed to be at the entrance covering my own post. Have you tried giving him a bell? Yeah, multiple times. He's not picking up for me. He's gone on the lash again and left me in the lurch. I'm gonna bloody kill him. He's a right pain in the ass. Bloody kill him. Stop covering for him. I know. He's my mate, but he's really testing me right now. Well, this tardy lad could come in useful. Staff only, sir. Stephen Bright's security detail. Are we down a man? I asked for every available body tonight to ensure the safety of the Foreign Secretary and his guests. I know. Should be at the entrance, but I'm covering for a no-show. Кибержелудь, ваша мента Скола. From the day shift back in to help you out. С Болтона, как There's a просили. security roster behind the counter in the cafe. There should be contact details for everyone on it. You know, I should hope so. Может, там что-то мне дадут как-то блефануть? Блевануть дадут? Может, что ли?
woman. Well, you talked slow to down. at the bar. She's that new senior crisis manager, isn't she? Oh, is that График работы персонала и узнать имя охранника. А где? Pardon me. Her parents were beatniks. Well, management hired her after those articles ran. А где график работы-то я найду у них? А, планшет, в кафе где-то. Это здесь. She'll be having things for millionaires. She's supposedly quite brilliant and ambitious. You're back. Вернулись? Rough night. Still early. Take you up on that drink now. I think you'll like this. Так. Да шампанское сраное свое. У, сука. Well, I think that might be the best part of the night so far. Unintentional. Just coming through. My fault entirely. Well, the doctors say she will walk. Hopefully, the whole tragic incident might do. Так, ну здесь была кафеха. Да, кафеха вот. This is so frustrating. Password. Think. Michelle. Think. Sorted? I can't remember the login details. In the drawer. Oh, thanks. I'll do it later. Don't recognize him, do you? Never seen him before. One of the tech interns, maybe? Looks young enough. Or perhaps we're just getting older. Так, наша мадам. Can't say I ever talked to the man. You don't look like you belong here. You don't look like you want to be here. Astute, aren't we? My husband's stuck at the office, as usual. Insisted I make an appearance. Perhaps you know him. Так подожди, так вот где все хот милфы богатые обитают. Вот куда надо приходить. There's a little Irish pub around the corner. Care to join? What would Roger think? What exactly do you think the Irish get up to in pubs? Maybe another time. You're lost, darling. Чет. Saw her in Bratislava once. Mozart's 40th in G minor. What's that? Huh. Я абсолютно не подозрительный. Пароль планшета, любитель мята 0. That's strange. Better check that. Майкин прибыл, Грей, всякий сусуля пазует, Ричард прибыл. Мочеловер Сахахах, куриный энтузиаст, лол. Бля, чел ты. Чел. Ты. Киберхиппи. Шаббат шалом. All sorted, mate. Harry Sykes is here. Head to your post and I'll take over. I need a word with our friend about the importance of timekeeping. Maybe you'll finally get through that thick skull of his. Готов. Here's to you, Harry. А, ну это просто альтернативный метод попасть сюда, да?
Да. Да. Именно так. Мы сначала подошли, он говорил про челика, он опаздывает, что это его друган. Мы сначала спросили, сказали, что мы начальник, да, с этим шрамом все еще, что нужно что-то узнать. Он сказал, да, там информация обо всех сотрудниках есть, пойди посмотри. И мы через 15 минут возвращаемся, называем другое имя. Он такой, типа, ну это ты, ну все, тогда я пошел отсюда. Именно так все и было, да. А почему ты спрашиваешь? На всякий случай, что у нас он собран. Ну, чтобы не уж раз уж мы здесь. Сева! Сева! Плюс-минус, но не как бы ты по сути прав, да, то есть мы просто представляемся одним именем, потом представляемся другим именем, и ни у кого не возникает вопросов. Все именно так, да, братан, все именно так. Вот, здесь сохранение было. Интересно, а я смогу этого? Не смогу отдать этого перехватить, он далеко стоит. Нет. Уходи. Ты уходи. Так. Так. Так, ты шагаешь. Так. Что там такое за подкова? Она в этой комнате или нет? В этой комнате. Подкова. Пылесос. Что за подкова? Подкуй себя. Я боюсь, что он мне сейчас спалят вот этот вот чел. Придется подождать еще один цикл. No, not my fucking job price. Where are you heading? Relax. Peter Franks, Health and Safety. Got a report today of a rise in the levels of chivalry in the room. Need to run some tests. Can't say I blame them. Teenagers, eh? Cheeky buggers. Out of my way. Didn't see you there. Ух, получилось просто блефануть. Not bad, James. Not bad at all. Not bad at all. Not bad. Ключ-карта... вот где ключ-карта, да, была? Не видно.
Меня не видно. А, и здесь вот нормальная, типа. О, мадам? Take a look at this guy. Мадемуазель? Didn't feel like dressing for the big soiree. Ну да, да. Sounds like thirsty work. How about a drink? Another time, perhaps. Anytime. But you can call me anytime. Охранник, мне кажется, тоже, знаете, если вы были бы охранник, вы бы, наверное, заметили меня, но охранник буквально делает вид, что это не мое гребаное дело, мне недостаточно платят за это дерьмо. Ну да, это только так можно было здесь их пройти. Подожди, мне показалось или нет? Нет, нормально. Но на блеф, конечно, уходит очень много сил. Сэр, вам сюда нельзя. We have a potential security threat. I need access to the CCTV feed, and I need it now. Right. Sure you are. Listen, son. My name is Simon, and Simon says, go back to the gala, have yourself a glass of bubbles, and try not to worry that pretty little head of yours. We've got everything under control here tonight. You need to listen to me. Feet or head first? You choose. Ох уж эти лысые челы, а! Да, у него типа не возникло вопросов, как я вообще сюда попал? CCTV room should be through here. All right, let's try again. Пилсебяшки делает. And think. Так, подожди, а если... А, там просто еще была решетка, я думал, может, через решетку можно что-то кого-то сделать. Bingo. Literally. Check out the big brain on us, mate. Next one. 5 letters, starts with a T. Toast, trick, twat. Why would... Twat? What was that? Let's go, boy. Я уладил ситуацию. Все в порядке. А где этот лысый хер? Я думал, он меня не заметит, если я подойду. The party looks like it's in full swing. You? Так. Overall, everything looks good from where I'm standing. Reckon we could slip down there and grab ourselves a few of those canapes before anyone notices that we're gone? Yeah, I say when the big man's speech kicks off, why the hell not? Copy that. Swipe. Swipe. Так. Easy on the fills. Oh? What have we got here? Так. Ну так правильно, с кулака ты просто втащил пару раз, That one might leave a mark. А уговаривать что-то надо трындеть, выдумывать. Кому это вообще интересно? Something's up. Moving in. What? Wait.
Бро. И это сисурити ваша? Бра. Сиси ТВ. Сиськи. Мне тоже нравятся сиси. Да уж. Да уж. Что-то я от них... А, включилась камера, что ли, снова? Комната видеонаблюдения. Вот, значит, как, да? Извинитесь. Can I help you? Security. Don't mind me. Just doing a quick sweep. Aren't you a little underdressed? Casual Friday. It's Thursday. Оценка угроз отношений министра дела Брайта из поражающего лица, содержит рекомендации мер безопасности. Нормально, он просто... Просто даже без моих каких-то действий. Да-да-да, я здесь должен быть. Охранника в этот служебный пропускаем в случае, если кого-нибудь потребуется внутри наше мероприятие. Two guards, two keys. Thank you, Director Hamilton. Мне нравится, что им просто похер на меня. Don't mind me if I do. Knock it off. What's the problem? It's annoying. Jesus, what bug crawled up your ass tonight? Так. If I ТВшка, want to вижу. find Murto's, CCTV will point the way. Ситуация улажена. Оказывается, ситуацию гораздо проще уладить, если ты кинешь сначала в лицо кирпич. Вон один пропуск вижу. Кто бы мог подумать, но оказывается, кирпич в рожу — это довольно действенный прием. If someone's over there, identify yourself. Hey! Right. I'm coming. We've got nutters down here. We need help. Keep the pressure up. Ну давай, заново меня перезапускай тогда. Согласен, я обосрался. Ну да, оказывается, что доброе слово и кирпич творят чудеса. Вот как бы вот доброе, вот слово. И кирпич. Коленка чешется. Какой кажул? Ты чё, ты тупой, брат? Hey, huh? Hello? Was that? Where the hell did he go? Еще бы тело куда-то отнести бы, если честно. А, камера успела включиться. Интересно, а камера заметит трупешник или нет? Ну как, тело. Чисто любопытно. Любопитите. То есть вот она едет туда, едет. А, она не доезжает до тела. Обида. Ну ладно, хер с ним. Здесь никого.
I'm being шпионити. Окно в крыше комнаты видеонаблюдения было подключено к сети, значит, теперь его можно снова открывать и закрывать. Вижу пропуск. Только постучали. Мини-пенис, я тут. Безопасность на высшем уровне. Так, пойду пока пролутаюсь тут, вот мало ли. Да, нормально с ним все, не ссысь, что ты переживаешь-то. Открытка, вот! Медовый месяц, на! Трейс забронировал номер в роскошном 5-звездочном отеле в центре Лондона. На прошлой неделе все чуть не отменилось после этого ужасного взрыва в Словакии. Я так рада, что этого не случилось, жизнь продолжается. Carpe diem, сука! С любовью, Саммер. Carpe diem, сученьки. Так, а этот мы вскрывали или нет? Нет. Да что там чеки не вышло, over here? Я уже здесь. Там забей вообще. Не пароля. Люди ленивцы, что? Наверняка кто-то наклеил стикер с паролем неподалеку. Сиди туго. Что бы это ни значило. Званый вечер веба. Приветствую с приближением званого вечера. Как вы на третьей пинте не может петь. С приближением званого вечера Web Industries меры безопасности будут усилены. Web Industries добавит собственную охрану на мероприятие досмотра, а также усиленную охрану в некоторых частях здания. Убедитесь, что ваши ID всегда при вас и следуйте указаниям как нашей охраны, так и личной охраны веба. Если вы заметите что-то подозрительное во время мероприятия, немедленно сообщите об этом охране. Вон стикеры какие-то, нет? А, вот, бумажки. Письмо от HR Гарри Сайксу. Это официальное предупреждение. Это официальное предупреждение касательно ваших опозданий. Вам множество раз напоминали о важности пунктуальности, тем не менее опоздания продолжаются. Как часть команды по безопасности, ваша пунктуальность важна для правильной и безопасной работы Музея искусств. Ваше постоянное опоздание создает ненужное напряжение для остальной команды. С этого момента вам необходимо приходить на работу вовремя. Последующие нарушения повлекут за собой дисциплинарные наказания. С уважением, директор Гамильтон. Лага. Команда. Пусто. Путь проекта Рыцарь потребовал титанических усилий. Ваша настойчивость и преданность это то, что привело к такому невероятному результату. То, что нам удалось создать, оказалось лучше, чем все предыдущие версии. Это, безусловно, является заслугой всей команды. Спасибо вам за вашу работу, директор Гамильтон. Еще здесь. Давай смотрим. Саммер, это деда Рик. Ты такая малолетняя, что робишь, да? Твоя мать мне проела. Давай, возвращайся, а то аборт будешь делать платно за маму. Тут Морти, он блюет, и я тоже. Саммер, ты где? Захламленный рабочий стол. Заваленный бумаги, незаконченными списками дел и пустыми чашками чая и кофе. Кто-то серьезно, в зависимости от кофеина, очень старается неудачно успеть все и сразу. Сотрудник года. Правильно, надо быть поосторожней. На кружке написано. Кеков. I'm in. Okay.
Pulling the footage. Here's your man. So much for 2 birds, 1 stone. Basement archives. Not the worst place to Basement! lay low. Or plan an ambush. Not tonight. I'm headed there now. А я же через окно не попаду снова, да, туда? Should we worry about what that lad from MI6 told him? Hold up, mate. What? Hey, Easy what now. you doing here? All right, take it easy. Act smart. Get ready for a beating. I'll call for backup. Hello? Yes. He's down. We're on our own, lads. Don't let him run. Пошел нахер, лысый! Фу! Гандон! Не, ну согласитесь, гандон. Что-то на меня еще бычил там. А. Не, я не хочу, чтобы меня камера палила. Я думаю, короче, ее обезвреживает. Huh? You look a little confused. Давай. Can I help? Right. Давай заново меня. Шокером. Попал. Попал. Так я думал, что дротик его обезвредит, а он не обезвредил. Я думал, что я дротик кинул, и она типа отключается на время. А она не отключается. Очень жаль. Так, не, ну лысого надо ушатать, я считаю. Где лысый? А, мы лысого уже ушатали, что ли? А, мы, походу, лысого уже ушатали. Нормально все. Doors. Пойдет. Hiding in the dark matter. А кто же светит-то? Никто же не светит. Никто не светится. Looks like it unlocks remotely. Так, записка. Джерри, замок на двери зала реставрации... А ты уже не те? Еще не починили. Как нам закрывать помещение, когда не работает музей? Сейчас там просто огромная дыра безопасности. Замок нужно починить на этой неделе. До званого вечера, Веба. Спасибо, Барри. А, здесь нельзя пройти. Можно пройти. Здесь хоть врагов нет. Ну это согласен. Выглядит все очень дорого. Лучше не трогать лишний раз. Лучше лишнее не трогать. Давайте потрогаем все.
Sorry, Baz. Прости. Ну реально не специально, но других вариантов просто нет. If only it was this easy all the time. Это бы всегда было так просто, согласен. Well, this all looks rather ominous. Здесь вроде ничего нет подбирать. Заходим. Все, босс-файт? В темноте, надеюсь? А у него ПНВХ, а у нас нет. Тан-тан-тан-тан. У него глушитель есть, а у меня нет. Блин, сорян, Снейк. Братан, ну глаза же! Ну, да, против. Even his brother felt that one. There must be something I can use here. Not that clever. Shit. No more games. Come on, think, James, think. Has to be something I can use. А, я понял, что это, как они. I'm tired of this. Где там? А, вот здесь. Be something I can use to get to it. Вытяжка, вытяжка. Вот эти вот сенсоры меня факапают. Must be something I can use to get to him. Да мне бы его подвести поближе бы, если честно. Coming for it. That knocked the wind out of his sails. А я не могу просто до него добежать вот так? Ну давай тогда заново пошли. Похер, заново. Хочу перезагрузить. Да, то есть как только ты открываешь какой-то для себя способ с ним что-то сделать, он сразу все остальные эти бахает в округе. Ну, в принципе, правильно, хороший дизайн.
has to be something I can use to get to it. А! То есть это не совсем с самого начала. Ну все, надо его на лифт заманивать, значит. No. Тихо, 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 тихо. No. 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 Какой там пуль, брат? Скажи, пожалуйста. Ну, ждем, пока он сюда наступит. Now to put him down. Так, абсолют синема пошло. Беляш на месте. Кек. Патроны кончились. Ха! Predictable. Опача! Насадили беляш на вилку. Awaiting authorization from Webb. Understood. He's just an old geezer. Are you sure we brought enough men? He's tougher than he looks. Proceed with caution. His arm's in a sling. I think we can manage. Greenway. Moneypenny, it's Webb. The Martos are working for Nicholas Bloody Webb. He's behind everything. James, that's just not... I know what I heard. I need to get a hold of Greenway. He's next. Already tried. He's off the grid. James, we are in over our heads. We need to inform M. No time. I'm going after him. Make him call off the attack. Are you out of your mind? Nicholas Webb is one of the most powerful men in Britain. Let's think this through. What about Marto's earpiece? If I patch you in, can you trace the second attack team? It does look like it's transmitting a geolocation signal to a device inside the building. It has to be Webb. He commands the assassins. Tell me you can hack it. From a bathroom stall at the Knight Errant. Not a chance. But I can use your watch as a data extraction tool. You just get close to Webb and I'll handle the rest. I only need a few minutes to update the software. Да, я не совсем понимаю, выйти-то отсюда как? Нет, now to find the exit отсюда. Потому что я fucking потерялся. А, вот ключ-карта. Все, нормально, 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 нормально. Все, собрали и побежали.
Опа, что такое? Медальон Террамур. Нифига мы еще музей лутаем. Это что за прикольчики такие? Полутать музей. Нормально придумал, братан. Одобряем. Их спиздил и ушел, называется, нашел. Need to confront Webb. Но прикольный босс-файт был. Не абсолютно синема, но... Прикольный такой. Хотелось бы с Full HP его перезагрузить, но... Что-то факс. Museum door inspector. This one didn't pass. Вектор дверей музея. Чел, ты... Where are you, Webb? Lady in red. Inconvenient time. Must say, you look astonishing for your age, Agent Roth. Hardly a day over 50. Would you expect an apology? How about an explanation? Later. Just play along. Damien! I hope I'm not interrupting anything. You're not. Damien, meet Mr. Beach, was it? Beach. Bond. James Bond. What do you do, James? Lately? Headhunting. Oh dear. I do hope you're not planning on stealing Isola here. I took such trouble in hiring her. She really is rather brilliant. Quite the catch. I'm not making any promises. Hmm. What do you know? I'm out. Excuse me, gentlemen. I'd be careful with this one, James. Dare I say, out of your league. Your attention, please. Hold this, Danny. Will begin shortly. Kindly make your way to the main stage. Hello, hi. Well, welcome all. Tonight we celebrate the history of Webb Industries. But merely looking back would be complacent. Personally, I prefer to look ahead. А, это все оперативники, это чисто показуха такая. For more than a century, Webb Industries has pushed for a better, safer future. It's done. I've updated your watch. The hack starts automatically when you're within 3 feet of the target. On it. And yet I want us Excuse to me. aim high. Coming through. Watch it. It's not a I concept. believe Sorry. technology has the power to Beg your elevate pardon, sir. Нас траванули. the chaotic fog of our sapient brains. James, what's wrong? Talk to me. Gracious and enlightened Oh my god! future. What happened? I think he just collapsed. Security! Ну как бы, камон, от нее брать фужер было very опасно. A loose signs clear the cobwebs. Webb wants you lucid. Пойду спать. Давай, баба, я тоже думаю, сейчас уже закругляться буду. Если честно. I see you wasted no time. No, she wasted mine. Someone trained her well. How did you allow her to get this close? And what is he doing here? You know I handle MI6. They were onto us, and I didn't think that we had time for your back-channeling. That is precisely the problem. You don't think. Careful. Careful. You know how I get father. Enough, Damien. Yes, well, alas. There's no time to backpedal now. The ball is rolling. I have a full strike team on Greenway. He is as good as dead.
Fine. Now, clean up your mess. Тан-тан-тан! Вот это поворот. Окей, перевернусь к тебе сейчас, если не успел. Come to this. And I'm truly sorry. Well, it's only cold-blooded murder. Don't beat yourself up about it. Okay. Very well. You heard, man. This is going to be the end of a very short career. Shit. Oh. Never accept a drink from a stranger. I guess they didn't teach you that in that little spy school of yours. One for the road. What? No witty remark? Not even the old, "You're never gonna get away with this." Wow, you really are quite disappointing. Tell me something, do you always bring sedatives to a party? I should count myself lucky I didn't wake up in your hotel room. Your profile wasn't kidding. You really are spectacularly annoying. Anything else you'd like to get off your chest? I'm curious. What did 009 have on you? He must have posed quite a threat. Yes, well, you've seen the T-shirt. Every crisis is an opportunity. Have you told Nico about his brother's untimely end? I do hope he doesn't shoot the messenger. Just be grateful that I don't have his patience or his anatomical know-how. Shit! We're about done here then. My champagne's getting flat. How did you know 009 was in Slovakia and left? Do you have a mole at MI6? You're good. I'd tell you, I really would, but then, well, then I'd have to kill you. Oh, wait. I'm gonna do that anyway. Would you look at the time? Ciao. А как? Не, я понял почему, но у меня же хп не хватит. Вы чё, он же меня... Как нет? Нет? Ну давайте это пройдем в этот момент и тоже закругляемся уже. Skill issue. Согласен. Based. Базированная база. Братан, ты убавь свою скибиди-based харизму. Very well. You heard, man. Это что за based riz? This is going to be the end of a very short... Так, а как тогда? Как? То есть 2 раза задерживать нельзя. Это мы поняли. I guess they didn't teach you that in that little spy school of yours. One for the road. What? No witty remark? Not even the old, "You're never gonna get away with this." How did you know 009 was in Slovakia and left? Do you have a mole at MI6? You're good. I'd tell you, I really would, but then, well, then I'd have to kill you. Oh, wait. I'm gonna do that anyway.
Would you look at the time? Joe. Tell me something. Do you always bring sedatives to a party? I should count myself lucky I didn't wake up in your hotel room. Your profile. Я много хп восстановил. You really are spectacularly annoying. Anything else you'd like to get off your chest? I wouldn't leave if I were you. MI6 has the place surrounded. They've heard every word you said. Now you're just stalling. Are you holding out for your mentor to save you? Because, believe me, he has his own problems. I have places to be. Have you told Nico about his brother's untimely end? I do hope he doesn't shoot the messenger. Just be grateful. Иначе никак не получается. Patience or his anatomical know-how. Are we about done here then? My champagne's getting flat. I'm curious. What did 009 have on you? You must have posed quite a threat. Yes, well, you've seen the t-shirt. Every crisis is an opportunity. I have to ask, do you often let your father scold you like a petulant child? Дерзим. Now you're just trying to get a rise out of me. Have it your way. Есть. Все. Фу. Фу. Ой-ой. Ой-ой-ой, это... Ой-ой-ойшки. That was invigorating. Ай-яй-я. Thank you. Ай-яй-яй-яй-яй. Make them disappear. Хорошо, что каблуки никто не слышит, да? Боба! Can you walk? Well, let's find out. We'll have company soon. I don't suppose you have an exit strategy? Well, this wasn't exactly a planned visit. Figured as much. Locked. Quick, check the others. 3 months. That's how long I spent infiltrating web industries. And you managed to waste it in all of 30 seconds. It's a gift. It's a gift. Also locked. To be expected. No way out. Didn't peg you for a quitter. So what do I call you? I bet Isla isn't your real name either. Please. It's not like yours is James Bond. Come on, Of course not. Window it is, then. What are you doing? Waiting for you, James. Так, подожди. А коллектиблы тут есть? Подожди. Есть! Короче, я как чувствовал, что что-то здесь куда-то грязно. О, кстати. И вот скажите мне, что вот это не похоже на картину. Вот с этого ракурса. Вот, что это не похоже на картинку слева. Давайте, расскажите мне, что это вообще... Что я шиз, что я вот это вот вижу лица в неодушевленных предметах. А мы посмотрим?
Yeah. Don't get used to it. Now pull me up. No time, someone's coming. Hide. Ну, естественно. Don't know the half of it. Management just issued a code wipe back at the perch. All hands on deck. An all-out data wipe because of one guy. A data wipe. Awfully quiet, isn't it? What are you trying to hide? That makes it worse. Vince? Noel? You two just about done in there? Oh, they're done all right. Hello? What happened? I got it wrong. It isn't Sir Nicholas controlling the kill team. It's his lunatic son. I barely escaped. Tell me your plan worked. I'm processing. Piggybacking the signal, tracing their coordinates. Look, we find the kill team, we find Greenway. Where are you now? I'm just about to be swarmed by trigger-happy mercenaries. I need a way out of the museum. Already on it. According to schematics, there's an old backlot behind the exhibit. Chances are the hostiles don't know about it. Moneypenny, whoever this guy is, he doesn't deserve you. Мини-пенис. Oh, it's bring your gun to work day. I must have missed the memo. Informal units were on full lockdown. The target can't be allowed to flee the building or make it back to the public wing. Do we have his picture? I've requested his profile from HQ. Coming through any minute. And the woman? We'll deal with her later. He's top priority. Oh, Later. He won't be going anywhere. Да. А куда пойдут? Hello? I know you there. А, это вниз спуститься. Нет, туда не надо. I don't. No, I guess it's okay now. Щит. Я не могу перепрыгнуть здесь. Щит. А сюда они не подходят. А, подходят. I'm a призрак. I'm a ghost. Заперто. Shit. He's nearby. Pressure is Christ! Man! I see him! On my position! Got a line. Spread out! I've been shot! You're going down. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так глупо спалился. Ай-яй-яй. 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 Как же это не хорошо я сделал. Так, подожди, так это...
Да почему заперто? Я же вскрыл. А где я сейчас батарейки-то вам высру? Вы чё? Одна батарейка и все? Вы охерели? Потому что эти тоже вырублены. А, эти два и были вырублены, да, у нас? Игра, в общем, жестко меня мошнит, чтобы не идти по стелсу. Oh, it's bring your gun to work day. I must have missed the memo. Informal units were on full lockdown. The target can't be allowed to flee the building or make it back to the public wing. Do we have his picture? I've requested his profile from HQ. It's coming through any minute. And the woman? We'll deal with her later. I hear you moving. Oh, he won't be going anywhere. Well. Ну, то есть пистолета у меня все равно нет. That's odd. Уходи. Уходи. I know you there. Don't let him escape. Да... Как ты это делаешь, брат? Давай. Как ты это делаешь-то? Как? Ты так можешь промахнуться? Не присесть, когда нажимается кнопка, и положить хер вообще на все, что происходит. Oh, it's bring your gun to work day. I must have missed the memo. Let's have a look. Та-да-дун. 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 Я вижу, что он там, да, но... Informal units were on full lockdown. The target can't be allowed to flee the building or make it back to the public wing. Do we have his picture? I've requested his profile from HQ. Coming through any minute. And the woman? We'll deal with her later. He's top priority. Oh, he won't be going anywhere. Mm-hmm. 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 What's the target ID? Going down. Down! Misfire! He's in my line of fire. Lined up. Ладно, я устал переигрывать. Я устал переигрывать. Похер, все. Просто хочу закончить уже этот фрагмент. The balcony on the other side's my way out.
Угу. 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 Да, выпрямись, братан, выпрямись, конечно. Хорошо, что всем просто похер. И никто не смотрит наверх. Качёвый у них трек. Чисто проверил, вдруг там что-то есть или жалобы. А вот здесь что-то лежит. Сюда. 8 роз. Not to alarm you, but an armed unit's just arrived from Web Industries HQ. I must have made an impression. Any advice? Play nice. Always. А мы где? А, мы вернулись на крышу нашу. Нам сюда? Hopefully this is a good time to drop in. Ground and first floor exit secure. Watch your backs, keep your eye out for anyone suspicious. Щит, я уже отдыхать хочу. Saunders and White have north exit key cards if anyone's looking. I'll be needing that key card. What? Hey, we are enforcing the lockdown. What are you doing? Это не то, что я хотел сделать, конечно, но... Факс. Не, все-таки пора уже отдыхать, я думаю. Что-то я уже подустал. Надо уже как-то сделать перерыв. И так я что-то подзадержался после того, как хотел закруглиться. Поэтому я думаю, что все-таки было бы very хорошо. Давайте включу вам бондовскую тему и посмотрим, кого можно вообще рейдануть. Я так подозреваю, все уже плюс-минус спят. А, нет, в НРДР есть, Dying Light есть. Тронбрейк, нифига, еще куча людей, оказывается, не спят. Чего не спят, непонятно. Так, а что, Warframe, Ark Raiders. И что, куда думаете? Thronebreaker, The Witcher Tales, Red Dead или Dying Light? Ну ладно, туда мы, допустим, ходили недавно. Давайте, наверное, может, Грейва тогда закинемся и пойдем отдыхать тоже. Или куда? Или на РДРку. Ладно, го РДРку посмотрим. Давно не заглядывали. Па-ба-па-ба-па-ба-ба. Па-па-па-ба-ба. Всем, ребята, спасибо большущее, кто дошел. О, Мини, приветы. А я не знал, что ты здесь. Я пропустил, что ли, или ты просто молча сидишь? Надеюсь, я не пропустил. Извини, если пропустил. Это, спасибо, что посидела тоже, да, надеюсь, всем все было кайфовично. Вы супер-пупер-мега крутые. Всех был very рад видеть. Хороших вам заранее выходных. Забалдейте, закайфуйте, будьте крутыми. И большущее вам... Ля стелсует как, а?